45 runs, 1 wicket down for the team. Tungabhadra Divas. 6 runs have come of the 7th over. And they're stitching a very beautiful partnership. 45 runs of 40 balls now. They've lost a wicket very early in the innings, in the very first over. Sidusha back into attack. First over gone for 8 runs. She's come back very beautifully. Just a couple of boundaries have been conceded in the first over by Sirisha. That's up in the air. Who wants it? And Navya makes no mistake. That's a lovely catch. She's tried to play it over the infield, but a ring of fielders on the offside. And another one bites the dust for the team, and the partnership that is being stitched very beautifully has been broken down by Sirisha, the very first ball in the second over. Lovely catch. Made sure that she hasn't fumbled it out at all. A very clean catch. And Harshita departs. 23 runs of 20 balls with 5 boundaries. She has to walk back to the pavilion, but put up a very good partnership with a partner, Udvita, at the crease. 45 run partnership of 41 balls have been broken down by the team, by the bowler Sirisha. And here walks in the captain Padmaja. An outstanding player. Has got great capability of playing some terrific cricket. Will be at the crease. One good thing for the bowling unit, Tungabhadra, for the bowling unit of Vizag Cheethas, is that they picked up the left-hand batter just to make sure that there shouldn't be any changes in the field with every strike rotation. Right, new batter of the crease, Captain Padmaja. First ball of the over, first ball of the innings for Padmaja. It starts off with a dot delivery. And over to Shoaib in the commentary box. So thank you, Jesse. So మొదటి బాల్ కి వికెట్ లభించింది, దట్ సెట్ బ్యాటర్ వికెట్ అది. సో శిరీష అద్భుతమైనటువంటి బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చింది ఇక్కడ. సో 45 పరుగులు 2 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు తుంగభద్ర డివాస్. సో సిరి టు పద్మజ, స్కిప్పర్. So captain on strike, 4-4 very close, and the finally finger is up. The wicket లభించింది ఇక్కడ, that to captain wicket. సో మరొక బ్రేక్ త్రూ ఇది. అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటుంది బౌలర్. సో సిరి యు బ్యూటీ. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో క్యాప్టెన్ ఫ్రంట్ ఫుట్ లో ఆడడం ప్రయత్నం చేసింది, ముందుగా ఆడే ప్రయత్నం చేసింది, బట్ కాకపోతే బాల్ కాస్త వెరీ క్లోజ్ టు ద బ్యాట్, నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. సో ఫైనలీ అనదర్ వికెట్ డౌన్. సో బిల్కుల్ రీప్లేలో చూడొచ్చు మనం. సో ఈజీ కనెక్ట్ అక్కడ బ్యాట్ నుంచి నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి. సో దట్ టు అంతే అద్భుతమైనటువంటి అపీల్. సో సిరి గురించి ముందుగానే మాట్లాడుకున్నాం, తన ఫస్ట్ స్పెల్లోనే సో చేంజెస్ చేస్తూ వచ్చింది, బ్యాటర్స్ మీద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ వచ్చింది, బట్ ఈసారి కాస్త ఈ స్పెల్లో మాత్రం తను చక్కగా కంబ్యాక్ చేసిందని చెప్పాలి. క్యాప్టెన్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి నాక్ అయితే రాలేదు చేసి. సో ముందుగా ఆడే ప్రయత్నం చేసింది, డిఫెన్సివ్ మోడ్లో కనిపించింది అక్కడ, కానీ వికెట్ కీపర్ కూడా చాలా క్విక్గా రియాక్ట్ అయింది అక్కడ. ఎస్, ఒక మంచి అద్భుతమైన క్యాచ్ చేశారు డయానా. సో మొదటి బాల్కి వికెట్, సెకండ్ బాల్ డాట్, దట్టు క్యాప్టెన్ డాట్ చేసిన తర్వాత క్యాప్టెన్ వికెట్ తీసుకుందంటే సో శిరీష కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ గురించి ఒకసారి చర్చించుకొని మాత్రం అమాంతం కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఇదే ఓవర్లో 2 వికెట్లు కోల్పోయారు కాబట్టి సో తుంగభద్ర డివాస్ బ్యాటర్స్ కాస్త డిఫెన్సివ్ మోడ్లో వెళ్తారా? తప్పకుండా చాలా అవకాశం ఉంది డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వెళ్ళే అవకాశం, ఎందుకంటే ఒకే ఓవర్లో 2 వికెట్లు కోల్పోవటం. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది దే లాస్ట్ ద వికెట్ ఆఫ్ ద క్యాప్టెన్ హూ హస్ గాట్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక చాలా అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్, బట్ శిరీష తన అద్భుతమైన బౌలింగ్, అద్భుతమైన లైన్ మనం చూసాం ఇందాక. లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కూడా చాలా చాలా చక్కగా ఆఫ్ సైడ్లోనే బౌలింగ్ వేస్తూ ఉన్నారు, బట్ దిస్ టైమ్ షీ గెట్స్ ది రిజల్ట్ దట్ షీ వాంటెడ్. సో మొదటి సెట్ బ్యాటర్ అవుట్ అయిన తర్వాత స్కిప్పర్ నుంచి ఒక మంచి నాక్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశామని
అనుకున్నాం. బట్ కాకపోతే కెప్టెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి లీడ్ చేయాలి. బట్ కాకపోతే సో చిన్నపాటి తప్పిదం, అది తప్పిదమని కాదు, బౌలర్ చేసినటువంటి టెంప్ట్ వల్ల అతను సో చివరి నిమిషంలో డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వచ్చింది. ఓఫో, ఇలాంటి షాట్ అవసరం ఉంది. లూజ్ డెలివరీకి మాత్రం ఇలా పనిష్ చేయగలరు. బౌండరీ సో టువర్డ్స్ ద డే బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ అండ్ డీప్ ఫైన్ లిక్రేషన్. సో విడ్త్ లభించింది అవుట్ సైడ్ ది లెగ్ స్టంప్. సో హంస సో లూజ్ బాల్ని ఈ విధంగానే పనిష్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా లూజ్ బాల్ వచ్చిందంటే దాన్ని డెఫినెట్గా పనిష్ చేయాల్సిందే. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రెషర్లో ఉన్నాం కదా అనేసి డిఫెన్సివ్ మోడ్లో దాన్ని వైడ్గా వదిలేస్తే మాత్రం అది కేవలం ఒక పరుగు మాత్రమే వచ్చేది. జెసి తప్పకుండా చాలా చాలా చక్కగా డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ వెళ్తున్న బాల్ని బౌండరీకి తరలించారు బ్యాటర్. న్యూ బ్యాటర్ ఫస్ట్ బాల్ ఫేస్ చేస్తున్నా సరే షీ జస్ట్ మేడ్ షూర్ చక్కగా క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని బాల్ని 4 తరలించారు. బట్ చూడండి, శిరీష బ్యాక్ విత్ దట్ బ్యూటిఫుల్ బాల్ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్. ఒక చక్కటి బాల్, ఒక బాల్ ఎర్రర్ ఉంది, తర్వాత బాల్ షీ హస్ కమ్ బ్యాక్ రైట్ ఇన్ టు ద గేమ్. సో నాకు ఎక్కడో అనిపిస్తుంది, బట్ ఈ బాల్ కూడా వికెట్ వస్తుందా సో చెప్పలేము. 7th సెన్స్ అయితే వికెట్ లభిస్తుందని చెప్తుంది, బట్ హంస స్ట్రైక్లో సో పూర్తిగా క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నారు. సో ఎక్కడ రిస్క్ తీసుకోలేదు. సో ఎవరిని అలా కానిచ్చేశారు. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 8 overs. Score was up to 49 for the loss of 3 wickets. Yes, a terrific over, beautiful over, 2 wickets and just conceded 4 runs, and that too of a very ordinary delivery, we must say, drifting down onto the leg side. There's always a chance to be on the error side, but nevertheless she's got a couple of wickets. పార్ట్నర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అక్కడ హర్షిత, దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఉద్విత, ఇద్దరి గురించి మాట్లాడాలి. బట్ ఆ బ్రేక్ త్రూని కాస్త ఆ పార్ట్నర్షిప్ని కాస్త బ్రేక్ చేసింది సో లాస్ట్ బౌలర్ శిరీష. సో 2 వికెట్లు లభించాయి తనకు లాస్ట్ ఓవర్లో. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి. సో 8 overs అనంతరం 49 పరుగులు, 3 వికెట్ల నష్టానికి. Straight down the ground towards the mid wicket, fielder into the deep. So looking for second one. So 9th over in progress. Then the score of 50 up. Right, bowling లో slightly change. మరొక చేంజెస్ ఇక్కడ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో. నవ్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. సో 50 పరుగులు పూర్తి చేసుకుంది టీం అక్కడ. సో లాస్ట్ బాల్లో మిడ్ వికెట్ మీదుగా 2 తీసుకొని సో ఉద్విత అండ్ హంస ఇద్దరు కూడా స్ట్రైక్లో ఉన్నారు. ఉద్విత సో లాస్ట్ బాల్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా చక్కటి 2 runs సాధించింది. దాని తర్వాత సో లాస్ట్ బాల్ని కాస్త డిఫెన్సివ్ మోడ్లో వెళ్ళింది. సో హంస నుంచి అగ్రెసివ్ నాక్ బౌండరీ వచ్చింది. సో నవ్య టు ఉద్విత అగైన్. ఈసారి తనకు విడత లభిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా పనిష్ చేస్తుంది జెసి. డెఫినెట్లీ మనం చూసాము వెన్ ది బౌలర్ ఆఫ్ సైడ్ బౌల్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ షీ ఈస్ పుట్టింగ్ దెమ్ అవే ఫర్ బౌండరీస్. బట్ ఎప్పుడైతే చాలా టైట్గా లైన్ బౌల్ చేస్తారో షీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ట్రబుల్. పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, బట్ ఫుల్గా కనెక్షన్ రాకపోవడంతో సింగిల్స్ తీస్తున్నారు. సో బాల్ అనుకున్న దానికంటే హైట్ అనేది రావట్లేదు అక్కడ. సో అనుకున్న వేగంతో అంత బౌన్స్ కనుకైతే ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అయితే వీళ్ళు పుల్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా అవకాశాలు ఉంటాయి. బట్ కాకపోతే బాల్ కాస్త స్లో అవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది, డ్రిఫ్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇలాంటి సింగిల్స్ అనేవి సునాయాసంగా వస్తూనే ఉన్నాయి. షోయబ్ మీరేమంటారు? వుడ్ దట్ బీ ఎ స్కిల్ ఆఫ్ ద బౌలర్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ది ఆర్డినరీనెస్ ఆఫ్ ద పిచ్? సో మరి ముఖ్యంగా నవ్య గురించి చెప్పాలంటే వేసినటువంటి స్పిన్లో అలాంటి అంత ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. దట్టు ఈ కండిషన్. ప్రస్తుతానికి వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ విషయానికి వస్తే లైట్గా మాయిశ్చర్ ఉంది. సో ట్యూ ఫ్యాక్టర్ అనేది డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ వైజాగ్ స్టేడియం సరౌండింగ్లో కూడా ఒక 5 kilometer రేడియస్లో వర్షం పడుతున్నట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది. సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో బాల్ని బౌన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం, పేసర్ని ఎక్సెప్ట్ పేసర్ వస్తే తప్ప. సో ఇలాంటి ఫ్లైటెడ్ గేల్ డెలివరీ మరోసారి ప్రయత్నం. అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్, ఈసారి కాస్త హాఫ్ వ్యాలీతో ఆడారు. సో సింగిల్ వచ్చింది. సింగిల్ తర్వాత సో రన్స్ని రొటేట్ చేస్తున్నారు. సో నవ్య ఈ ఓవర్లో 5 overs కన్సిడర్ చేసింది. దాని తర్వాత హంస అండ్ ఉద్విత నుంచి చిన్నపాటి
భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. సో ఆ భాగస్వామ్యాన్ని కావాలి ఇక్కడ మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలంటే. సో ఎండ్ టు ఎండ్ వికెట్స్ పోతున్నప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ లాస్ట్ ఓవర్లో వికెట్ పోయిన తర్వాత ఒక పార్ట్నర్షిప్ నెలకొల్పాలి. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి 9 overs ఆఫ్టర్ 54 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 3 wickets. సో వెల్ లెఫ్ట్ నిజంగా చూస్తున్నాం అక్కడ. సో స్క్రీన్లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఎక్కడ కూడా వెదర్లో చేంజెస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో క్లౌడీ వెదర్స్. అదేవిధంగా అద్విత ఆన్ 25 balls 25 runs. హంస న్యూ బ్యాటర్ 5 balls in 5 runs. సో ఒక ఎండ్ నుంచి మంచి పోరాట పట్టిమ కనిపించారు హర్షిత బి. బట్ శిరీష వేసినటువంటి బాల్కి అవుట్ వెనక్కి తిరిగారు. సో దీంతో లాస్ట్ ఓవర్లో 2 wickets లభించాయి. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే శిరీష 2 overs 9 dot balls 12 పరుగులు ఇస్తూ 2 wickets సాధించింది. Head of the over 9 overs 54 for the loss of 3. Over to Jesse. Thank you, Shoaib. And you can see this is a brilliant move from the captain. She saw the opportunities. She saw the opportunity of wickets falling down, a couple of wickets for the bowler, and she's brought a best bowler into attack. A bowler who can swing the ball into the right-handers. Tamanna has been pulled into the attack. This is a brilliant move from the captain Sneha Deepthi. Starts off with a beautiful delivery on the offside, just within the guiding line. That's a lovely executed delivery. See, this reminds me of the captaincy of Rohit Sharma, where he has always brought his best bowler, Jasprit Bumrah. Whenever they're playing for Mumbai Indians, he used to always bring Jasprit Bumrah into the attack whenever the wickets are falling. This is the kind of captaincy. This is the kind of pressure that you would always put on the batting team. But that's a lovely shot. Very well played. That will be very comfortably picked up by the fielder. A little bit of misfeel in the collection, but she's got back up there. 1 run of the second delivery. The partnership has been broken and runs have been slowed down for the team. At the moment, Sirisha was picked up 2 wickets in an over and has just conceded 1 run in a second over. Has made a certain impact on the game with the ball, certainly. And they're nicely stitching the partnership. 10 runs of 11 balls at the moment. That's a terrific delivery. Beautifully brought that in. She's got that great in-swinger capability of bowling. Tamanna, first over she hasn't conceded any run, bowled a maiden and picked up a wicket. And the second over she's gone for runs, but she's having a very good comeback. She's been brought back by the captain to get the wickets. Are they going to go for the attack here? Are they looking for a wicket? Are they just trying to put more pressure? A short of the line delivery. Nicely bowled, very well executed on the offside. It's usually when you bowl a short line delivery on the leg side, it will be easy pickings for the batters. For someone who can play that pull shot very well, that is going to be very comfortable for them to play that pull. But if you bowl it on the offside, it is always very difficult. Cuts it beautifully. Oh, was that an opportunity? That has travelled very quickly to the fielder, Nivedita. An opportunity was created there. That's a very good delivery that could have been taken. It's got 90% chance on that to pick that up. They know they've got the opportunity. Wow,
Wow, fantastic cover drive. The best shot of the match so far. What a beautiful looking cover drive that is. From the bat, Hamza to bring an end to the over. Look at that. That is just magnificent to the eyes towards a front foot forward. Beautiful stride. Reaching to the pitch of the delivery and lovely to watch that. Magnificent shot by Hamza. And 10 overs have been completed halfway through the innings. 59 runs on the board, 3 wickets down for the team Tungabhadra Divas, beg your pardon. We've been so caught up in Andhra Premier League, the men's edition, and the kind of impact that it has created around. And we have started the 10th over, the 11th over in fact, and first one that's been nicely played. And Udvita gets a boundary of the very first ball, and Navya is continuing the attack. Good comeback delivery from the bowler Navya. First ball, she's been very well softly scooped for a boundary. That would be another single to the scoreboard. She's very well settled at the crease, Udvita, with 4 boundaries in the innings. So he's playing a very good knock. Put up a very good partnership with her partner Harshita, 45 runs for the second wicket. A couple of wickets have fallen, but she's taking the game on for the team. Tungabhadra Divas dancing down a full face of the bat, but finds the fielder. Would only be a dot ball. They've got runs on the board. They're scoring at 6 runs per over at the moment and can accelerate at any stage of the innings. Gets into position but hasn't got hold of the shot. Will be picked up by Subhasri at the long on position. Will be another single. 1 run taken to take the strike over to Udvita, who scored a boundary of the very first ball of the over. 6 runs of the over so far. Opens the face. Into the 11th over, 65 on the board. A good over from Navya after being hit for a boundary of the first ball. She's come back very beautifully and just conceded a couple of runs in the next 5 deliveries. 11 overs, 65, 3 wickets down. And it's over to Shoaib in the comment. So thank you, Jesse. 11 overs. 11 overs after 65 for the loss of 3. So 11 ఓవర్లు పూర్తయ్యి 65 పరుగులు 3 వికెట్లు కోల్పోయి సో టీమ్ తుంగభద్ర డివాస్ సో ఉద్విత నట్ అవుట్ 31 రన్స్ ఇన్ 31 డెలివరీస్. ఆ బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే సో శిరీష 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత తమన్నా 1 వికెట్ తీసుకుంది. సో టోటల్గా 11 ఓవర్స్ పూర్తయ్యాయి 65 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి. Alright, we're in the 12th over. KYM Valli, the new bowler for the team. Vizag Cheethas. That's up in the air, but lands very safely. And the batters will get a very comfortable single.
Sneha Deepthi, always in the game, talking to her bowlers, is nicely moving the troops around, setting up good field positions. He's got great experience of playing some great cricket at a very good level. That's a full toss delivery and lucky escape for the bowler, I must say. That could have been nicely negotiated for a boundary. What a lovely atmosphere playing under the night lights here at ACA-VDCA Cricket Stadium. Reaching to the pitch of the delivery and nicely punched it down the ground towards the long off. Will get a single. Good start with the ball for KYM Malli. 3 runs of the very first 4 balls. That's gone through. That is beautiful placement. Nicely punched it. And no chance for the fielder. There was certainly a dive from the captain. And that's been smoked very beautifully by Udvita once again. She's taking it on. Although the wickets have stumbled at the other end. Too much width on offered, and that's been beautifully played between the gap. Look at that. That could have been called wide by the umpire, but she's made sure that she's got 4 runs, not just 1. A lovely dive from the captain, but the shot has been very good. That would be called wide. She have to reload that delivery. We have the non-strikers end umpire A. David Sunil and Patan Hassan Shah Wali, the square leg umpire at the moment, and third umpire Ravikant Reddy, fourth umpire being done by M. Raju. Flight on offered, and she's beaten him with a little bit of turn. 8 runs of the first over for Wali, and that will be an end to the 12th over. 73 runs, 3 wickets down, team Tungabhadra Divas. So Vizag Cheethas, Tungabhadra Divas. So lose their 2 first wicket in the very first over, and 8th over. So Cheethas are taking the 2 wickets. Finally, a score is 73 for the loss of 3 wickets after the completion of 12 overs. So 2 runs considered with the extras. Udvita. So first fall of wickets, first wicket on 0 runs and second wicket 45. So Navya comes into the attack. This time hitting the ball. Shot ki prayatnam chesindi. So long on meeduga bhari shot ki prayatnam chesaru, but kaapothe single matram labhistundi. Protection undi akkada. So Hamsa and Udvita iddaru kuda crease lo unnaru. So iddaru madhya kuda chinnapati bhagavasamyam kaasta balaparutundi. ఇలాంటి రిస్కీ షాట్స్ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి, బట్ చేసింది ఇక్కడ. సో కొన్నిసార్లు ఇలాంటి స్వీపర్ షాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాస్త మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక సిచ్యువేషన్లో అడ్జస్ట్ తీసుకుని నేరుగా కీపర్ చేతిలో వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి, సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరీ అంత వైడ్ యాంగిల్లో ఉంటే కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో హంస ఆన్ స్ట్రైక్. ఆఫ్ స్టాప్ మీదుగా వెళ్ళి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ కనెక్షన్ అంతగా కుదరలేదు. డౌన్ ద గ్రౌండ్ లాంగ్ వన్ మీదుగా సింగిల్. సో ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ విషయానికి వస్తే, సో కరెంట్ రన్ రేట్ 6.08 per over. సో ఇదే రన్ రేట్తో వెళ్తే మాత్రం డెఫినెట్గా 120-130 మధ్యలో, సో 122 ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్గా చూపిస్తుంది. బట్ సో అగ్రెషన్ అనేది కూడా చూపించాలి. ఎస్, కవర్ డ్రైవ్కి ప్రయత్నం చేశారు లాంగ్ ఆఫ్ అండ్ కవర్స్ మధ్యలో. సో లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా అద్భుతమైనటువంటి బౌండరీ ఇది. హోప్ వాళ్ళు తీసుకుని ముందుకు వచ్చి ఆడే ప్రయత్నం చేసింది. సో దీంతో లేట్ అయినా పర్లేదు, బట్ బౌండరీ అయితే వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో స్లైడ్గా ఫ్లైటెడ్ డెలివరీ ఉండే. సో లాంగ్ ఆఫ్ అండ్ షార్ట్ కవర్స్లో ఫీల్డర్, షార్ట్ మిడ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్ ఉన్నప్పుడు సో ఎఫర్ట్ మొత్తం ఉపయోగిస్తూ బాల్ని ఆపే ప్రయత్నం చేసింది, బట్ కాకపోతే బాల్ దాకా రీచ్ కాలేకపోయింది. సో దీంతో బౌండరీ. సో లాస్ట్ బౌండరీతో 41 పరుగులో
వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. మరీ క్లోజ్గా ఉండే బాల్ నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతిలోకి డాట్ బాల్. 37 బంతుల్లో 41 పరుగులు. ఒక ఎండ్ నుంచి ఆచితూచి జాగ్రత్తగా బ్యాటింగ్ చేస్తూ రెండో ఎండ్ నుంచి టీంకి కావాల్సినటువంటి గుడ్ టోటల్ వైపుగా తీసుకువెళ్తూ ఇంకో వైపు నుంచి నాన్ స్ట్రైకర్ కూడా తను ఉన్నాననే ధైర్యాన్ని కల్పిస్తూ మ్యాచ్లో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్గా టీంని ముందుకు నడిపిస్తుంది ఉద్విత. డాట్ బాల్ లూజ్ డెలివరీని కాస్త పనిష్ చేసింది, బట్ గుడ్ డెలివరీని కాస్త లెఫ్ట్ చేసింది. దీంతో ఓవర్ పూర్తి. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. 13 overs after 80 runs for the loss of 3 wickets. 80 for 3 after the completion of 13 overs. సో ఫుల్ స్కోర్ కార్డ్ విషయానికి వస్తే 41 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తుంది ఉద్విత. హంస నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. 16 బంతుల్లో 14 పరుగులు. 80 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నారు ఇక్కడ 13 ఓవర్లు. ఇక్కడ నుంచి కేవలం 7 ఓవర్లు మాత్రం మిగిలి ఉంటుంది. 8 ఓవర్లు 2 వికెట్లు తీసుకున్న తర్వాత శిరీష అక్కడి నుంచి కాస్త కంబ్యాక్ చేస్తూ వచ్చారు. గత 5 ఓవర్ల నుంచి ఎలాంటి వికెట్ లభించలేదు ప్రస్తుతానికి. బౌలింగ్ స్టాట్స్ దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం. ఎకానమీ పరంగా బౌలింగ్ చూస్తే మాత్రం నవ్య వేసినటువంటి 3 ఓవర్లు 18 పరుగులు ఇచ్చింది. బట్ అర్ధ శతకానికి ముందుగా వెళ్తుంది ఉద్విత. సో చూద్దాం మరి. సో ఫస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ నాక్ ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉందా? పరిస్థితులు అయితే అనుకూలంగానే ఉన్నాయి. సో దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. వల్లీ కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. ఫ్లైటెడ్ డెలివరీ ఇలాంటి టెంప్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఫ్లైటెడ్ డెలివరీస్ వేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా బ్యాటర్స్ని టెంప్ట్ చేస్తున్నారు. సో బ్యాటర్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఆసనమైందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే చివరి 7 ఓవర్ల ఆట 6.5 బంతుల ఆట మిగిలి ఉంది కాబట్టి సో వల్లి విసురుతున్నటువంటి ఏ బాల్ని కూడా తేలిగ్గా తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఆడాలి. అదర్వైజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక వికెట్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఎస్పెషల్లీ ఉద్విత జాగ్రత్తగా ఆడాల్సిన సమయం ఇది. సో లో ఫుల్ టాస్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. సో డౌన్ ది గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం. మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డ్ సిరి. కేవలం సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సింగిల్ తర్వాత స్ట్రైక్ రొటేషన్ అవుతుంది. సో కామెంటరీ బాక్స్లో నాతో పాటు జెసీ అలియాస్ ప్రశాంత్. సో ప్రశాంత్ హాఫ్ సెంచరీకి దగ్గరలో ప్రస్తుతానికి అయితే 40s ఉంది కాబట్టి హాఫ్ సెంచరీ చేసే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. హాఫ్ సెంచరీ నుంచి ఎవరైనా ఆపే ప్రయత్నం చేస్తారా? ఒకవేళ చేస్తే ఎవరు మీ ప్రిడిక్షన్ ప్రకారంగా ఏ బౌలర్ తన వికెట్ తీసుకోగలరు? తప్పకుండా చూసినట్లయితే చాలా చక్కగా ఆడుతున్నారు. ఏవైతే బ్యాడ్ డెలివరీస్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే బౌండరీస్కి తరలించే ప్రయత్నం చాలా కేర్ఫుల్గా ఆడుతున్నారు. సో నేను అనుకుంటున్నాను తన్నే హాఫ్ సెంచరీ చేయకుండా ఆపేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఈ టైంలో అనుకుంటున్నాను. సో మీరెవరు అనుకుంటున్నారు? డెఫినెట్గా వల్లి నుంచి ఆ థ్రెట్ అనేది తనకుంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువగా వల్లి వేసే బాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా ఫ్లైటర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో తన యాక్షన్కి తగ్గట్టుగా తన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా కీలకం కాబోతుంది. కాబట్టి ఏ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కానీ ఇక్కడ నుంచి వికెట్ లభిస్తుంది. దట్టు సో వల్లి నుంచి ఉద్వితకి థ్రెట్ ఉందని అనుకోవచ్చు. సో విత్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వైట్ బాల్. ఇలాంటి వైట్ బాల్స్ వేస్తూ కూడా సో బ్యాటర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టి ఒక రకంగా చూస్తే షార్ట్ ఆడడానికి తనని టెంప్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఒక వికెట్ తీసుకోవాలి అనే ఒక స్ట్రాటజీతో కూడా ఈ బాల్ వేస్తున్నట్టుగా కనిపించింది వల్లి. అద్భుతమైన షాట్ త్రూ ద గ్యాప్. బట్ ఒక చక్కటి డైవ్ శిరీష ద్వారా కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించింది బ్యాటర్ ఉద్వితకి. ఆ సింగిల్ పరుగుతో 43 పరుగులకి చేరుకున్నారు 40 బంతుల్లో ఉద్విత. చూడండి షోయబ్, తను బాల్ మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్లో ప్రతి బంతి ఆడుతున్నారు. బాల్ కొంచెం ఫ్లైట్ వేశారు కదా అని చెప్పి డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం తీసుకోకుండా చక్కగా బాల్ తన వరకు వచ్చే వరకు తీసుకొని దెన్ షీ ఈస్ మేకింగ్ షూర్ దట్ షీ ఈస్ ప్లేసింగ్ ఇట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ నైస్లీ పుటింగ్ ఇట్ ఇన్ ది గ్యాప్. అండ్ ఆ సింగిల్ పరుగుతో 14 ఓవర్లు ముగియటం జరిగింది. 14 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 86 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం తుంగభద్ర డివాస్. డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రన్స్ అయితే లాస్ట్ ఓవర్లో వచ్చేసాయి. అంటే దాదాపుగా 7 runs 6
6 to 7 రన్స్ లాస్ట్ ఓవర్లో కన్సిడర్ చేశారు. సో దాని తర్వాత 86 పరుగులకు చేరుకున్నారు. 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఇక్కడ నుంచి 6 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే మిగిలి ఉంది జెసీ. ఒక ఎండ్ నుంచి అద్విత, 2 ఎండ్ నుంచి హంస. ప్రస్తుతానికి సెట్ అయిన బ్యాటర్స్ ఇద్దరు కూడా క్రూజ్లో ఉన్నారు. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సో జెర్సీ నెంబర్ 18 సాయిదీప్ టీ. సో మరొక స్పిన్నర్. సో డౌన్ ద గ్రౌండ్కి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు సాయిదీప్తికి. మరి ముఖ్యంగా 2 ఓవర్లు బాల్ చేశారు. దాని తర్వాత 13 పరుగులు ఇచ్చారు. దాని తర్వాత తన కోట యొక్క 3rd ఓవర్ తీసుకొని 3వ ఓవర్ తీసుకొని బౌలింగ్కి సిద్ధంగా సాయిదీప్తి. మొదటి బాల్ డాట్. లెఫ్ట్ డాట్ బాల్. మరి ముఖ్యంగా ప్రశాంత్. సో మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు సో బౌలర్స్ క్యాప్ వేసుకుని ఆడితే మనం నోబాల్గా పరిగణిస్తుంటుంది. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ అలాంటి అవకాశాలు లేవు. సో 4 షాట్కి ప్రయత్నం చేసింది. సారీ స్లైడ్గా అపీల్ కూడా ఉంటుంది. స్ట్రైట్గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు బట్ పూర్తిగా బీటారు బ్యాటర్. డాట్ బాల్ వెరీ క్లోజ్ టు ద బ్యాట్. మరొకసారి స్టెప్ అవుట్ చేసి స్ట్రైట్గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు ఫాలో త్రూలో బౌలర్. సో స్పిన్నర్స్ వస్తున్నారు. స్పిన్నర్స్ ఎకానమీ పరంగా బాల్స్ చక్కగా వేస్తున్నారు. సో 2వ ఎండ్ నుంచి చూసుకుంటే సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. బట్ అదేవిధంగా బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఈ పార్ట్నర్షిప్ సెట్ అయింది ఇక్కడ. సో పార్ట్నర్షిప్ తర్వాత స్కోర్కి ప్రయత్నం చేశారు. బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్. ఇట్ కుడ్ బి నో ఛాన్స్, నో మ్యాన్స్ ఇన్ ల్యాండ్స్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం కానీ బాల్ 30 యార్డ్లో మాత్రమే పడటం వల్ల కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే సాధించారు. చూసినట్లయితే 45 పరుగుల వద్ద 3వ వికెట్ కోల్పోయారు తుంగభద్ర డివాస్. ఒక చక్కటి పార్ట్నర్షిప్. 41 బంతుల్లో 41 పరుగులు సాధించారు అద్విత అండ్ హంస. బట్ ఆఖరి 5 ఓవర్లు మరి 1 బాల్ మిగిలింది. ఓ దట్ ఈజ్ అ వికెట్. సో స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. ఆఫ్ స్టంప్ కేడంగా వేసినటువంటి బాల్ ని పాయింట్ మీద కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. సో సేల్ పాయింట్ లో ఫీల్డర్ ఉన్నప్పటికీ డెఫినెట్ గా మంచి క్యాచ్ అది. మరొక వికెట్ కోల్పోయింది. వికెట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నాం. సెట్ బ్యాటర్ ని ఎవరు పంపిస్తారు అంటే స్పిన్నరే పంపించారు. అన్డౌటెడ్లీ వెడ్త్ లభించింది. ఇలాంటి లూజ్ బాల్స్ కి షార్ట్ గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంది. బట్ కాకపోతే కనెక్షన్ అనేది అక్కడ అంతగా కుదరలేదు. ఒక చక్కటి ట్రాప్ అనే చెప్పాలి. ఇది చక్కగా ఆఫ్ సైడ్ వైపు బాల్ వేసి మేడ్ హర్ ప్లే దట్ షాట్. ఆ షాట్ భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చక్కగా క్లియర్ చేస్తారు అనుకున్నారు బ్యాటర్. తను ఎట్ ద క్రీజ్ సెట్ అయి ఉండడం వల్ల షీ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ దట్ షాట్. బట్ ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్ భావన ద్వారా. సో ఈ రకంగా చూస్తుంటే నా ప్రెడిక్షన్ మాత్రమే కరెక్ట్ అయిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే తన హాఫ్ సెంచరీకి ఎవరు ఆపుతారనేసి నా క్వశ్చన్. బట్ కాకపోతే మీ సైడ్ నుంచి ఎవరు ఆపలేరు అన్నారు. బట్ కాకపోతే ఒక స్పిన్నర్ మాత్రమే ఆపగలిగింది. దట్ టు సాయిదీప్తి. ఒక 8 ఓవర్స్ తర్వాత 15th ఓవర్లో బ్రేక్ త్రూ లభించింది. డెఫినెట్లీ మీ ప్రెడిక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా జరిగింది షోయబ్. ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారంగా వల్లి ఆ వికెట్ తీస్తుంది అనుకున్నాను. బట్ కాకపోతే వల్లి వేసినటువంటి ఆ బాల్స్ని తను ఆచితూచి జాగ్రత్తగా ఆడింది. బట్ ఇక్కడ కాస్త ఆ క్యాల్కులేషన్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. సో దీంతో వికెట్ లభించింది. విడ్త్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్ సైడ్లో స్ట్రాంగెస్ట్ బ్యాటర్కి విడ్త్ మీరు ఇస్తారో షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఆ షాట్ కొట్టినప్పుడు ఆ కనెక్షన్ కనుక కనెక్ట్ కాకపోతే 30 యార్డ్ సర్కిల్లోనే బాల్ ఈజీగా ఫీల్డర్స్కి దొరుకుతుంది. కానీ ఇక్కడ కెప్టెన్ని కూడా మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ పాయింట్లో ఏదైతే ఫీల్డర్ని ఉంచారో సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్కి తప్పకుండా తను ఆడినటువంటి బంతులు తను గ్రీజ్లో ఉన్నంత సమయం బట్టి డెఫినెట్లీ తన కాన్ఫిడెన్స్కి షీ వుడ్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు గో ఫర్ దట్ షాట్. ఒక లూజ్ డెలివరీగా పరిగణించి దాన్ని బౌండరీకి తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ విధంగా తను అవుట్ అవడం జరిగింది. 15 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 87 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి టీం తుంగభద్ర డివాస్. మరొక న్యూ బ్యాటర్ వాసవి ఆ సింగిల్తో ఇప్పుడు స్ట్రైక్లోకి రావడం జరుగుతుంది. సెడ్ బ్యాటర్ వెళ్ళిన తర్వాత న్యూ బ్యాటర్ నుంచి పెద్ద నాక్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ కాకపోతే చేయలేని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అద్వైత మంచి బ్యాటర్. దట్టు వాసవి కూడా గణాంకాలే చెప్తాయి. 73 మ్యాచెస్లో 974 పరుగులు, 2 హాఫ్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రైట్ లెఫ్టీ కాంబినేషన్. అది కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తారు. లెఫ్టీ బ్యాటర్స్ మరి ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్స్లో లాస్ట్ ఓవర్స్లో చాలా క్రూషియల్గా ప్రూవ్ అవుతుంటారు. సో తన కనుక విరాట్ గంగులీలాగా విజృంభిస్తే తప్ప డెఫినెట్గా గుడ్ టోటల్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి రన్స్ని. సో నవ్య టు వాసవి అగైన్. సో నవ్య టు వాసవి. సో ఫైనలీ స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. సింగిల్ వస్తుందా అంటే
సింగిల్ తీసుకున్నారు, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశారు. సో రైట్ లెఫ్ట్ కాంబినేషన్లో ఎవ్రీ సింగిల్కి ఫీల్డ్ పొజిషన్స్లో మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. సో చిన్నపాటి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ. అదేవిధంగా బ్యాటర్స్కి అండ్ లెఫ్టీ బ్యాటర్ అండ్ రైటీ బౌలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లెఫ్టీ బ్యాటర్స్కి అగేన్స్ట్గా బాల్ చేయాలంటే లూజ్ డెలివరీస్ కూడా వస్తాయి. ఈసారి మిడ్ వికెట్ మీదుగా ఒక ఎండ్ నుంచి హంస సో బ్యాట్ని జులిపిస్తూనే ఉంది. సో ప్రయత్నం చేయాలి, ఒక ఎండ్ నుంచి స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయాలి, రెండో ఎండ్ నుంచి సెట్ బ్యాటర్ కాస్త అడ్వాంటేజ్ని తీసుకోవాలి, అగ్రెషన్ చూపించాలి. సో టీమ్ని ఒక గుడ్ టోటల్ వైపుగా తీసుకెళ్లాలంటే ఎవరైనా ఒకరి ఇక్కడ నుంచి ఇనిషియేట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో దీంతో 90 పరుగులు పూర్తి 4 వికెట్ల నష్టానికి 16 ఓవర్ కొనసాగుతుంది. డెఫినెట్లీ ఒక బ్యాటర్ అయితే స్లాగ్ హిట్టింగ్ చేయాలి. మనం ఆఖరి 5 ఓవర్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. 4.2 బంతులు అంటే 26 బంతులు మాత్రం కేవలం మిగిలిన ఇన్నింగ్స్లో. సో చూడాలి 26 బంతుల్లో ఎంత స్కోర్ చేస్తారు ఇక్కడ నుండి అనుకుంటున్నారు మీరు షోయబ్? సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఆఫ్ వాసవిని మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే స్ట్రైక్స్ని రొటేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వెన్ నుంచి సెట్ బ్యాటర్ ఉన్నారు కాబట్టి స్ట్రైక్ని రొటేట్ చేస్తుంది, చెయ్యాలి కూడా. సో మరి ముఖ్యంగా హంసని ఎంత ఎక్కువగా స్ట్రైక్లో ఉంటే అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. స్టెప్ అవుట్ చేసి షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు, బట్ కాకపోతే ప్యాటర్ని ముందుగానే రీడ్ చేశారు బౌలర్. సో దీంతో ఆ లైన్ని కాస్త చేంజ్ చేసుకుంది. సో డాట్ బాల్. సో అట్ ద మూమెంట్ 15.5 ఓవర్స్కి 91 పరుగులు సాధించారు టీమ్ తుంగభద్ర డివాస్. సో విత్ ద రిమైనింగ్ ఓవర్స్ వాట్ డూ యూ థింక్ వుడ్ బి ద టోటల్ దట్ దే వుడ్ బి గెటింగ్ హియర్? సో రాబోయే బౌలర్స్ కూడా పేసర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి ఓహోహో డైరెక్ట్ హిట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా? డైరెక్ట్ హిట్ ఓవర్ త్రో రూపంలో మరో పరుగు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? సో నాన్ స్ట్రైకర్ సెకండ్ రన్కి వరకు ట్రై చేస్తుంది, బట్ కాకపోతే స్ట్రైకర్ అక్కడ నుంచి సిద్ధంగా లేకుండే. సో స్ట్రైకర్ నుంచి సో స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ ఈస్ ఆన్. సో ఫైనలీ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 16 overs. Score moves up to డైరెక్ట్ హిట్ అది. సో క్రేజ్లో ఉన్నారు బ్యాటర్, క్రేజ్కి రీచ్ అయ్యారు, ఎక్స్ట్రా రన్కి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, బట్ సో డైరెక్ట్ హిట్స్ ఎప్పుడు కూడా డేంజర్ జోన్లోనే ఉంటారు, బట్ కాకపోతే ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగలేదు. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 16th over. Score moves up to 92 runs for the loss of 4 wickets. సో నా స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో డెఫినెట్గా 7 బౌండరీస్తో 43 పరుగులు సాధించింది కేవలం 41 బంతుల్లో. సో టీమ్కి గుడ్ టోటల్ వైపుగా నిలబెట్టడంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్గా తన సింగ్ వన్ మెన్ ఆర్మీ లాగా ఈ మ్యాచ్లో ముందుండి నడిపించింది. సో టీంకి గౌరవప్రదమైనటువంటి స్కోర్ కావాలంటే ఇలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆవశ్యకత తప్పదు అని మరొకసారి ప్రూవ్ చేసింది ఇక్కడ ఉద్విత. సో దానికి తోడుగా హంస నుంచి కూడా ఒక మంచి నాక్ని మనం చూస్తూ వచ్చాం. సో దీంతో 16 ఓవర్ల అనంతరం 92 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. జెసీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ షోయబ్. మనం చూస్తున్నాము we are watching the innings of Udvita, who scored 43 runs. She got terrific shots. She's played it straight down the ground, played it on the leg side, played some cheeky shots as well to get a boundary, and she's very strong with the cut, but unfortunately she's been picked up by Bhavna in the bowling of Sai Deepthi. And we're down to the last 4 overs. 92 runs is what the team Tungabhadra Divas have scored at the moment, and they've got 24 legal deliveries remaining, and it would be over to Hamsa. She's very well set at the crease. One of the batsmen have to make up their mind and start hitting those big shots if they want to get themselves to a decent total. We've seen in the morning, in the afternoon session, the first inaugural match of the season, 130 was the score the team Rayalaseema Ranis have put up on the board, which became very difficult for Vijayawada Blasters to chase in the second innings. Are we going to see another low scoring thriller on the cards? And Sirisha has been brought back into attack by the captain. 2 overs, she's gone for 12 runs and have picked up 2 wickets. And still start of the proceedings for the 17th over. First ball swept that beautifully. Is that racing away the first boundary of the over? The very first ball that's been swept very beautifully by Hamsa. And the score moved on to 96 runs with that lovely looking shot. She's kept herself at the risk of getting caught leg before wicket, but she's played it to perfection, and that's gone. That has been rewarded for her braveness.
Nicely played and good work. Excellent work by Bhavna. She's picked up a very beautiful catch to get a very important wicket, and an outstanding catch she has taken to get the wicket of Adwaita, who is very well settled at the crease at that moment of the innings. And we have the left-hander batsman Vasavi at the crease. She's gonna start. Is she gonna start hitting the big ones? Has she got what it takes to deal big shots at the death? And she's got a ring of fielders on the offside. A wideish fine like third man fielder. She's got backward point in place, covers, and a little bit of extra covers as well. Is she gonna take her chances? Will he take her chances to play the big ones? That's a lovely delivery. Beautiful line on the offside. We've seen it time and again. Sirisha, she's been very strict with the line. She was taken on by Harshita and have challenged her. 5 runs on the first 3 balls in the over. Down the leg side, and that will be called wide by the umpire. The 4th wide of the innings. Just drifting down onto the leg side. Punched on the back foot straight to the fielder. They have to hurry, and it looked like they have reached the ground in time, but that will be given upstairs. And the third umpire, Ravikant Reddy, will have a chat with the media team to look at the run out appeal from the bowling unit, the team Vizag Cheethas. That's played straight to the hands of the fieldsman. Wow, that's beautiful running. That's beautiful running, a full stretch of the arm, and she's dragged it very beautifully on the ground to comfortably get into the crease. And that's been signaled not out by the third umpire. Will be another single to the scoreboard. Last 2 balls remaining in the 17th. And Hamza will be on strike. 26 of 31 now. That's played straight down the ground. That's up in the air. But the fielder is within the 30 yard. That is a very good dive to save that. But that has gone away to the boundary for 4. That will bring up 100 runs up on the board for the team Tungabhadra Divas. Dancing down the wicket, nicely picked that up. Saw the fielder being inside the ring. That's a very, very good dive to save that boundary from Sai Deepthi. But too good a shot that is for the chase. And welcome back to the commentary box once again, Shoaib. So thank you, Jesse. Slightly cut chese ప్రయత్నం చేసింది అక్కడ. సో దీంతో క్విక్ సింగిల్ తర్వాత ఓవర్ పూర్తి. సో మొత్తానికి 100 మార్క్ టచ్ చేశారు ఇక్కడ Tungabhadra Divas. So finally end of the over after the completion of a 17 overs score was up to 104 runs for the loss of 4 wickets. 17 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 104 పరుగుల వద్ద 4 వికెట్లు కోల్పోయి బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు కేవలం ఇక్కడ నుంచి. సో 3 ఓవర్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. సో శిరీష నుంచి ఇంకొక వికెట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ప్రస్తుతానికి హంస నాక్ ఇక్కడ చాలా కీలకం కాబోతుంది. సో చివరి 3 ఓవర్లో హంస నుంచి దాదాపుగా ఒక హాఫ్ సెంచరీ నాక్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే ఈసారి నేనైతే చేయొచ్చు అని చెప్పలేను, బట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. వై బికాస్ 30+ ఉంది, 19 పరుగులు కావాలి, ఇంకా 18 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి. ఎక్కువ స్ట్రైక్ తనకి రావాలంటే వాసవి స్ట్రైక్ని రొటేట్ చేస్తూ తనకి ఇవ్వాలి. తను హార్డ్ హిట్టింగ్ షాట్స్ ఆడాలి. దాని తర్వాత తను తలుచుకుంటే ఒక 4 బౌండరీస్ ఈజీగా కొట్టేయగలదు. ఎందుకంటే సెట్ బ్యాటర్ దాదాపుగా ఒక 7-8 ఓవర్స్ స్టాండ్ అయి ఉంది.
సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే 8 ఓవర్ల తర్వాత వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత వచ్చింది అక్కడ నుంచి. సో రైట్ స్లైట్లీ కట్స్ హంస. సాయి దీప్తి కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్. తన కోటాలోని చివరి ఓవర్ తీసుకొని. సో మోర్ దాన్ హర్ పర్సనల్ స్కోర్. ఇప్పుడు తను 31 రన్స్ మీద ఉన్నారు. సో ఈ ఆఖరి 17 బంతుల్లో if they can score 24 runs more, that would get them to 129. The similar kind of score that we've seen in the first innings or the first match. మొదటి innings లో చూసిన స్కోర్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అవుతారు 129. బట్ తుంగభద్ర డివాస్ చేయగలరు అనుకుంటున్నారు షోయబ్. సో ప్రస్తుతానికి డివాస్ నుంచి మంచి కంబ్యాక్స్ రన్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో వాసవి స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ ఎక్కువగా స్ట్రైక్ని హంసకి ఇస్తుంది. హంస ఇక్కడ నుంచి చేయాల్సిన పని కేవలం మాత్రం ఒకటే, జస్ట్ అటాకింగ్ మోడ్ ఆన్ చేయాలి. అటాకింగ్ మోడ్ ఆన్ చేసి బౌలర్స్ మీద విరుచుకుపడాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇది కాస్త క్లోజ్గా ఉండే, బట్ సో బ్యాటర్ క్రేజ్లో ఉన్నారు. సో ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగలేదు ఇక్కడ. సో హంస 32 పరుగుల వద్ద బ్యాటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. సాయి దీప్తి టు హంస. పాయింట్ మీదుగా కట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. 30 యార్డ్ సర్కిల్లో ఫీల్డర్స్ నుంచుకొని ఆ గ్యాప్స్ని మీరు ఫైండ్ చేయలేరు. చాలా కష్టం ఉంటుంది, ఎందుకంటే పాయింట్, సిలీ పాయింట్, షార్ట్ మిడ్ పాయింట్ అండ్ కవర్స్, ఈ ఏరియాస్ చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ జోన్ హంసవి. సో కెప్టెన్ కూడా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్తో ఫీల్డర్స్ని అక్కడే పేస్ చేశారు. స్టెప్ అవుట్ చేసి ఏది కరెక్ట్, బట్ కాకపోతే లాంగ్ ఆఫ్లో ఫీల్డర్ ప్రొటెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్ సైడ్లో వెళ్తే 30 యార్డ్ సర్కిల్లో నరుగులతో కవర్ చేశారు. మిడ్ ఆఫ్ మీదుగా వెళ్తే లాంగ్ ఆఫ్లో మరొక ఫీల్డర్ని పెట్టేసి అక్కడ కట్టడి చేశారు. ఆన్ సైడ్ విషయానికి వెళ్తే లాంగ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, మిడ్ వికెట్లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు. సో దాని తర్వాత ఫైన్లో కూడా ఫీల్డర్ని ఉంచారు. సో ఇవన్నీ కెప్టెన్ యొక్క ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ మెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ మూమెంట్లో రన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి కాబట్టి దాన్ని కట్టడి చేయాలంటే ఫీల్డ్ పొజిషన్ ఇదే విధంగా ఉండాలి అని మరోసారి కెప్టెన్ ఆఫ్ వైజాగ్ చీతాస్ కెప్టెన్ మరోసారి ప్రూవ్ చేశారు. డెఫినెట్లీ మనం చూసినట్లయితే చాలా ఒక అటాకింగ్ ఫీల్డ్. ఇంకా చూస్తే 5 ఫీల్డర్స్ సర్కిల్లో ఉండడం, ఈవెన్ ఇన్ ద 18th ఓవర్ స్లాగ్ ఓవర్స్లో కూడా 5 ఫీల్డర్స్ని ఇన్సైడ్ ది సర్కిల్ ఉంచడం విల్ టెల్ యూ తన బౌలర్స్ని ఎంత బ్యాకప్ చేస్తున్నారు. అండ్ షీఈస్ మేకింగ్ షూర్ దట్ దే బౌలింగ్ వెరీ టైట్ లైన్. సో అంచనాలు తారుమారు అవుతున్నాయి. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టు బౌలర్స్ రాణిస్తున్నారు. సో బ్యాటర్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ దానికి రీచ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ప్రయత్నంతో పాటు ఇది బౌండరీ వస్తుందా అంటే ఎస్, డెఫినెట్గా బౌండరీ లభించింది. సో ఫుల్ టాస్ డెలివరీని స్క్వేర్ మీద ఆడే ప్రయత్నం చేసింది. మిడ్ వికెట్లో చక్కటి బౌండరీ ఇది. సో కావాల్సిన సమయంలో రావాల్సిన బౌండరీ ఇది. ఇలాంటి బౌండరీసే మరీ కావాలి. మరి ముఖ్యంగా సో లూజ్ డెలివరీస్ మీరు చివరి బంతుల్లో వేస్తే, ఓవర్ చివరి బంతులో ఇలాంటి బాల్స్ వేసే మాత్రం రిజల్ట్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత సో నేరుగా బౌండరీ అన్డౌటెడ్లీ. సో బౌండరీ తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఓవర్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ బౌండరీ. సో చూద్దాం. సో లో ఫుల్ టాస్ డెలివరీ కనెక్టింగ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ టువర్డ్ ది మిడ్ వికెట్. సో ఫీల్డర్ ఆ విడ్త్ కనిపించింది చూడండి. లాంగ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, స్క్వేర్ లెగ్లో ఫీల్డర్ ఉన్నారు. మిడ్ వికెట్ అక్కడ తీసుకోలేదు కాబట్టి దాన్ని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసింది. ఇలాంటి గ్యాప్స్ని రాబట్టాలంటే సో ఇలాంటి బౌండరీ కూడా ఒకటి కావాలి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఓవర్లో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది. ఆల్ రైట్, 18 ఓవర్ల ముఖ్య సమయానికి 112 పరుగులు టీం తుంగభద్ర డివాస్. అండ్ శిరీష తన ఆఖరి ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, వికెట్ కిందకి నడుస్తూ, బట్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. షీఈస్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. తను భారీ షాట్స్ ఆడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, బట్ షీఈస్ మేకింగ్ షూర్ ఒక్క డాట్ బాల్ కూడా లేకుండా షీఈస్ నైస్లీ రొటేటింగ్ ద స్ట్రైక్. కనెక్ట్ అయిందా బౌండరీ వైపుగా, కనెక్ట్ కాలేదా సింగిల్ తీసింది. ఇంటెన్షన్ క్లియర్. ఎక్కువగా స్ట్రైక్లో హంసనికి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం చేసింది. సో అదే ప్రయత్నంలో భాగంగా సింగిల్ తీసుకుంది. రన్స్ ఏ విధంగా వచ్చినా కానీ రన్సే, స్ట్రైక్లో హంసే. సో దీంతో సో చూడాలి 37 దగ్గర బ్యాటింగ్ కొనసాగిన 13 పరుగులు కావాలి అర్ధ శతకానికి. అండ్ స్టెప్ అవుట్ చేసి కవర్స్గా ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ పర్ఫెక్ట్ ఫీల్డ్, పర్ఫెక్ట్ స్టాప్ అక్కడ. సో కేవలం సింగిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ కావాల్సింది ఎక్కువ రన్స్ రావాలి, బౌండరీస్ రావాలి, చుడీస్ రావాలి, సిక్సర్స్ కావాలి, బట్ కాకపోతే సింగిల్ వచ్చింది. లాస్ట్ బాల్లో సింగిల్ వచ్చింది, ఈ బాల్లో కూడా సింగిల్ వచ్చింది. ఏ విధంగా అయినా కానీ రన్స్ అయితే వస్తున్నాయి, బట్ కాకపోతే డాట్ మాత్రం ఇక్కడ పడకూడదు. ఎందుకంటే డాట్ పడితే బ్యాటర్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. బౌలర్ కంబ్యాక్ చేయాలంటే శిరీషని అంత తక్కువ అంచనా వేయాల్సిన అవసరం, తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. ఎందుకంటే శిరీష గురించి తెలుసు తను ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేసింది నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల నుంచి. తన యొక్క బ్యాలెన్స్ కోల్పోయేది అక్కడ. అవకాశం ఉండే, అంత ఈజీ అయితే కాదు అంటే రన్నింగ్లో క్యాచ్ తీసుకోవడము.
సో మరి ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ సెషన్లో చూస్తున్నాం బిఫోర్ ద మ్యాచ్ స్టార్ట్ కంటే ముందు ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ సెషన్ బౌండరీస్ దగ్గర క్యాచెస్ని. బట్ కాకపోతే అంత ఈజీ లేకుండే అక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఆ క్యాచ్ డ్రాప్ అవడానికి రీజన్ డ్యూ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం స్లైడ్ అయ్యే విధానాన్ని కూడా చూస్తున్నాం. సో మాయిశ్చర్ ఉంది, డ్యూ ఉంది, ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవాలంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్లో ఇలాంటి రన్స్ కూడా రావాలంటే కొంచెం అది కూడా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది జెసి. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం మళ్ళీ బ్యాటర్ ద్వారా, బట్ అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ ఫాలో త్రూలో శిరీష ఒక డాట్ బాల్. ఆఖరి 8 బంతులు మాత్రమే మిగిలిన్నాయి ఈ ఇన్నింగ్స్లో. 130 పరుగులు సాధ్యమా? మరొక సింగిల్. ఒక పరుగు అండ్ ఈ సింగిల్తో మళ్ళీ హంస స్ట్రైక్లోకి రానే వచ్చింది. 38 పరుగులు 38 బంతులు. టీంకి కావాల్సిన ఫినిష్ తినిస్తుందో లేదో ఇప్పుడు మనం చూడాలి. ఇట్ విల్ ఆల్ బీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ హంస. వెదర్ ద టీమ్ ఈస్ గోనా గో టు 130 మార్క్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సర్టన్ with the current situation. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 130 విల్ బీ ద వెరీ స్కోర్. టీమ్ ఇప్పుడు తుంగభద్ర డివాస్ టార్గెట్ చేస్తారనేది వెరీ క్లియర్. 130 విల్ బీ ద మార్క్. సో 130 ప్లస్ రన్స్ ఇస్ ద గుడ్ ఎనఫ్ టోటల్. సో వెదర్ కండిషన్స్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్కి బ్యాటింగ్కి కాస్త ఇబ్బందులు అనేవి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో చూడాలి మరి. స్టెప్ అవుట్కి ప్రారంభం అయితే లభించింది. సో దీంతో షాట్ ఆన్ టార్గెట్ ఉందా అంటే సో ఫీల్డర్ ఉన్నారు, అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డ్ ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేశారు. రన్అట్కి ప్రయత్నం చేశారు, సెకండ్ వన్కి ప్రయత్నం చేసింది. అక్కడ రన్ వస్తుందా అంటే రన్ రాలేదు, వికెట్ లభించింది. అనుకున్నట్టుగానే 50 మార్కుల టచ్ చేయలేకపోయింది జెసి. అది డెఫినెట్లీ థర్డ్ అంపైర్ ఒక లుక్ అయితే వేస్తారు టీవీ స్క్రీన్లో. బట్ చూడాలి, భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, ఒక అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్. లెట్స్ నాట్ ఫర్గెట్ శుభశ్రీ ద్వారా ఒక చక్కటి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్, బౌండరీని కాపాడి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గుడ్ వర్క్ ఫ్రమ్ యాష్. ఎవరైతే ఫీల్డర్ త్రో వేశారో అండ్ బ్యూటిఫుల్ వర్క్, అండ్ దట్ వుడ్ బి ఈజీలీ a wicket. And most importantly, it's the batter that we're talking about, Hamsa. ఒక క్రూషల్ టైంలో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్లో అండ్ థర్డ్ అంపైర్ ఆల్సో బౌండరీ చెక్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ లుక్ అట్ దాట్ యాజ్ వెల్. And after a very clear view from the third umpire, it will be the deciding on the lights. He'll also be having a look at the non-striker's end. It's very certain that it is a very clear run out we've seen in the first instance. Hamsa wanted to take that second run, but excellent work. What do you call of this teamwork, Shoaib? One fielder stopping the ball, the other throwing it up, and Sirisha with the finish. Right, red light, OUT out. So finally, so చిన్నపాటి డ్రామా తర్వాత సో రెడ్ లైట్ వెలగడం జరిగింది. సో దీంతో సిగ్నల్ ఇస్ అవుట్. సో మరొకసారి నిరాశగా వెనుక తిరుగుతుంది, తిరగక తప్పదు. అర్ధశతకం చేస్తుంది అని అనుకునే లోపే కానీ కుదరలేదు అక్కడ.
సో దయచేసి ఇంటెన్షన్, ఇంపాక్ట్, అన్ని ఎఫర్ట్, అద్భుతమైనటువంటి ఎఫర్ట్ పెట్టింది టీం కోసం. హంస కూడా చివరి దాకా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. సో దీంతో వికెట్ కోల్పోయింది. 5th వికెట్ ఆన్. సగానికి పైగా టీం పెవిలియన్ పంప్ చేర్చడంలో సో వైజాగ్ చీతాస్ సక్సెస్ సాధించారని చెప్పాలి. సో ఈసారి శిరీష బాల్ అయితే వికెట్ లభించలేదు, శిరీష ఓవర్లో వికెట్ లభించింది. 19 overs completed, 118 for the loss of 5 wickets. Team Tungabhadra Divas. Alright, innings లో ఆఖరి ఓవర్ అండ్ కెప్టెన్ పిక్ చేసుకున్నారు తమన్నా. తన 3వ ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి, 4వ ఓవర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఫైనల్ ఓవర్. మొదటి బంతి ఆఫ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఇన్ సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకొని లెగ్ సైడ్ వైపు వెళ్తే సాయిదీప్తి పిక్ దట్ అప్ ఫర్ జస్ట్ 1 run. డెఫినెట్గా చివరి ఓవర్ ఇది. కేవలం 5 బంతులు మాత్రం మిగిలి ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి. ఇద్దరు కూడా న్యూ బ్యాటర్సే. ఒకరికి 10 బాల్ ఆడిన అనుభవం, ఇంకొకరికి ఫ్రెష్గా ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చారు బ్యాటింగ్లోకి. రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్. హియర్ వి గో. తమన్నా ఎండ్ ది అటాక్. లైన్ పర్ఫెక్ట్. అదేవిధంగా డైరెక్ట్ హిట్ అయితే మాత్రం ప్రమాదం ఉంది ఇక్కడ. సో డైరెక్ట్ హిట్ అవ్వలేదు. సో మరొక రన్కి ప్రయత్నం చేస్తారా? సో రన్స్ కోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చివరి ఓవర్ కాబట్టి ప్రయత్నం చేయక తప్పదు. ఇంకా 5 వికెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రిస్క్ తీసుకోవాలి. రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా రన్స్ రావాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో 100 మార్క్ని టచ్ చేస్తారా అనుకున్నాం. 130 మార్క్స్ని టచ్ చేయలేకపోయారు. సో ప్రస్తుతానికి చివరి ఓవర్ కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి కేవలం 4 బాల్స్ మాత్రం మిగిలి ఉంటాయి. సో ఈ 4 బంతుల్లో ఏమాత్రం స్కోర్ చేస్తారో చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే సో వైజాగ్ చీతాస్ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పాలి. షార్ట్ కి ప్రయత్నం, బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఛాన్స్. నో మ్యాన్స్ ఇన్ ల్యాండ్స్, నో ఉమెన్ ఇన్ ది ల్యాండ్స్. సో ఫైనలీ కేవలం సింగిల్ వస్తుందా? సో సింగిలే వచ్చింది. రైట్, సింగిల్ అయితే తీసుకోలేదు. సారీ, కరెక్షన్. సో తమన్నా టు అక్షయ్. Oh, Tamanna to Vasavi again. So appeal caught behind. So wicket. Final over లో మరొక వికెట్ లభించింది ఇక్కడ. సో తమన్నా స్టార్ట్ ఫస్ట్ బాల్ లో ఫస్ట్ ఓవర్ లో వికెట్ సాధిస్తే చివరి ఓవర్ లో కూడా వికెట్ సాధించింది. అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ తీరుతో చక్కగా కంబ్యాక్ చేసిందని చెప్పాలి. షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, స్లోవర్ వన్. తను అనుకున్నంతగా బౌన్స్ ఎగి రాలేదు అక్కడ బ్యాటర్ కి. సో దీంతో కాట్ బిహైండ్ రూపంలో మరొక వికెట్ కోల్పోయింది ఇక్కడ టీం తుంగభద్ర దివాస్. లెట్స్ నాట్ ఫర్గెట్ ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్. బాల్ చాలా లోగా వస్తుంది, బట్ దయానా కీపర్ ఫర్ వైజాగ్ చీతాస్ చాలా చక్కగా దాన్ని క్యారీ చేసి మరొక వికెట్. Is everything happening there? Want to go for that run, but Pujita, the new batter, this is brilliant death bowling. We've seen it right from the get-go of the 20th over. She's been right on the money. For the left-hander, she started off with a full and delivery outside of stump, but has got a wicket by cramping her room. That's been called a no ball, and looks like it's a run out at the strikers and the finger has gone up, but it will be a no ball. A run out happening in the scenario of a no ball, which means the non-striker coming into strike will be the batter to get run out, but the new batter will be on strike to face the free hit delivery. What a freebie that is going to be for the new batter.
That's a front foot, no ball. You can see it very clear. Very clear. She's over the line. And that's a very good call from the umpire. Alright, new batter at the crease. A very first ball, a free hit delivery. That's been negotiated for a single opportunity for another run out. You're legally run out even in a free hit delivery. And that's another wicket down for the team. And that will be 2 run outs to bring an end to the over, and that will be an end to the innings as well. And what has started as a very good knock has been nicely finished by the team. Vizag Cheethas at the end, they've got control, a total control on the game. That's a very good throw from the fielder. Bhavna quickly picked that up. And a good finish by the bowler Tamanna. And 123 is the score for the team Tungabhadra Divas at the end of 20 overs after losing 7 wickets. And 124 will be the target for the team Vizag Cheethas to get in 20 overs with 10 wickets in hand. That will be the score for them to chase to register their first victory. And we're going to be back in a short time to watch the second innings live here from ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam. So down the ground, covers మీదుగా క్యాప్ లభించింది. It's a perfect cover drive. Harshita on strike. Oh, straight గా ప్రయత్నం. So క్యాప్ లభిస్తుందా అంటే డెఫినెట్ గా bowling to a right and a batter. Waiting for that. Cuts that beautifully. Lovely shot. Nicely played once again. Opens the face. Ran it down. Once. Straight down the ground. What better? Nicely played. Beautiful. Beautiful. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మార్పు చేశారు, బట్ కాకపోతే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం అదే వేగం. బ్యాక్ టు బ్యాక్ 3 కన్సిక్యూటివ్ డాట్ బాల్స్. డబుల్ తర్వాత సబ్మిట్ వికెట్కి మీదుగా భారీ షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి మాత్రం back of the hand, but very well picked up. Lovely shot. Lovely line. Just a couple of boundaries have been conceded in the first over by Sirisha. That's up in the air. Who wants it? Tungabhadra Divas. So Siri to Padmaja. Skipper. So captain on strike. Oh, 4 very close. And so చివరి నిమిషంలో డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వచ్చింది. ఇలాంటి షాట్ అవసరం ఉంది. లూజ్ డెలివరీ మేము నెలకొల్పారు. సో ఆ భాగస్వామ్యాన్ని కావాలి ఇక్కడ మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలంటే. సో ఎండ్ టు ఎండ్ వికెట్స్ పోతున్నప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్లో cuts it beautifully. Oh, was that enough? Wow. Wow. The 10th over. The 11th over, in fact, and first one that's been nicely played. That's gone through. That is beautiful play. స్కోర్ గా చూపిస్తుంది, బట్ అగ్రెషన్ అనేది కూడా చూపించాలి. ఎస్ కవర్డ్ డ్రైవ్ కి ప్రయత్నం చేశారు. లాంగ్ ఆఫ్ అండ్ బౌలర్స్ క్యాప్ వేసుకుని ఆడితే మనం నో బాల్ గా పరిగణిస్తుంటుంది, బట్ కాకపోతే ఇక్కడ అలాంటి అవకాశాలు లేవు. సో 4 షాట్ కి ప్రయత్నం, బట్ ఆఖరి 5 ఓవర్లు మరి ఒక బాల్ మిగిలింది.
Oh, so with the remaining overs, so what do you think would be the total that they would be getting here? సో రాబోయే బౌలర్స్ కూడా పేసర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి ఓహో డైరెక్ట్ హిట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా. Start of the proceedings for the 17th over. First ball swept that beautifully. Izard racing away the first boundary. Over. Down the leg side and that punched on the back foot straight to the fielder. They have to hurry and that's played straight down the ground. That's up in the air. But the fielder is within the 30 yard. బౌలర్స్ రాణిస్తున్నారు. సో బ్యాటర్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ దానికి రీచ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ప్రయత్నంతో పాటు ఇది బౌండరీ వస్తుంది. అండ్ శిరీష తన ఆఖరి ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చారు ఇప్పుడు. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. శిరీష గురించి తెలుసు తను ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేసింది నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల నుంచి. సో చూడాలి మరి స్టెప్ అవుట్ కి ప్రారంభం అయితే లభించింది. సో దీంతో షాట్ ఆన్ టార్గెట్ ఉందా అంటే సో ఫీల్డర్ Tamanna to Akshay. Oh, Tamanna to Vasavi again. With a full delivery outside of stump, but has got a wicket by cramping her room. That's been called in. A very first ball, a free hit delivery. That's been negotiated for a single opportunity for another run out.
Alright, welcome back to the second innings of the second game of Andhra Women's T20 Cricket League 2025. After losing toss and batting first, the team Tungabhadra Divas have scored 123 runs in the stipulated 20 overs, and Vizag Cheethas have restricted them to 123 and given themselves a great chance to chase 124 will be the target for the team in 20 overs. And we have the umpires at the crease ready, the batters walking in, a field spread out for the team. I have the match officials of the day. At the non-strikers end now, Patan Hassan Shawali, and at the strikers end, David Sunil, two qualified match officials from Andhra Cricket Association. And third umpire and TV umpire is being done by Ravikant Reddy, a BCCI qualified umpire, and fourth umpire being done by M. Raju, another qualified umpire from Andhra Cricket Association. And we're gonna witness the chase, 124 to get in 20 overs. And we have the opening batters at the crease. The wicket keeper Dayana, and the captain will be at the non-strikers end, Sneha Deepthi. And play is the call from the umpire. First ball opens the face, nicely negotiates that, but will only be a dot ball. Vishnupriya is the opening bowler with the new ball for the team now. Divas, Tungabhadra Divas, 124. Has they got enough on the board? Has they got the depth in the bowling lineup to defend 124? That's ball on the legs. Want to take the single, has to hurry back and gets home in time. Another dot ball. Nice reflected beautifully. Long leg fielder will get around, and that will be a single. First runs on the board for the team. And Diana gets on the mark with a single. And the experienced campaigner who've seen great heights in cricket, Sneha Deepthi, will be on strike. Has played for a team in women's IPL as well. It will be interesting to see. Look at her stats: 45 innings, 1300 runs with a strike rate of 146. How magnificent. It's gonna be a great learning curve for the youngsters as well, to look up to the senior. Nicely timed it. Will get a single to get off the mark straight away of the very first ball of our innings. And also good start with the ball. 2 runs of the first 4 balls conceded by Vishnupriya. Too much width and away from the guiding line, and that will be called a wide, and she have to reload that delivery. What a brilliant opportunity, what a magnificent opportunity for the young women of Andhra Cricket Association to play, perform, and to showcase their talent on the grand stage under the floodlights at ACA-VDCA Cricket Stadium. 4 teams competing with each other to get the hands on the championship. This is a brilliant opportunity for all the teams, all the players. They've got enough opportunity as equal as men are getting. We've seen a terrific success of Andhra Premier League, and it's Tungabhadra Warriors who have won the tournament. 1 ball remaining.
Nicely bowled once again, defended on the back foot. A brilliant start with the ball. 3 runs on the board for no loss at the end of first over for the team Vizag Cheethas. Alright, 3 runs on the board at the end of the first over for the team Vizag Cheethas. A decent start for the batting unit. And 121. The required rate at the moment is very much in control. Will they be able to take chances? Will they be able to grab the opportunity in the power play? With the field restriction, you can have a maximum of just 2 fielders outside the ring in the first 6 overs during the power play. Captain into attack, Padmaja hasn't had much of success with the bat, and she's trying her luck out with the ball. She's got great experience of playing very good cricket at a very good stage. That's up in the air. Lovely shot, freed her arms and played a powerful stroke that was too much on width on offer from the bowler, and that's been punished. And it's a Sai Deepthi, in fact Sneha Deepthi it is, the captain of the team. Throwed her arms at it and played a beautiful looking shot to get a boundary. Eyes on the ball, powerful striking. It's the captain taking on the captain. Sweet timing through the gaps once again, and the field has been pushed back straight away by the captain. You know, she's always at a risk of being hit for a boundary on the offside. She's done the right thing, brought in the deep covers fielder. And now Diana will be on strike. Wow, magnificent loft that is. Just flicked it very beautifully onto the leg side towards the cow corner region. That will be another boundary in the over. The first over has been a little silent. Was that the calm before the storm? 2 boundaries in this over. One coming off the bat of the captain Sneha Deepthi. The other from Diana. That's a good length. Good line and good length. Hold it on the offside. In the 5th wicket region. Will be just a dot ball. 9 runs of the over so far. And last ball remaining in the second over. An appeal, and the very big appeal, and the finger goes up. The first blow, the captain delivers. As the captain strikes. That's a very good line, and it gets a very healthy edge. Is run, she is gone. She have to walk back to the pavilion. Diana departs. After scoring a boundary of the previous 2 deliveries, she has been cramped for room. She was just standing there or trying to play it on the offside. And the first wicket is down for the team. And the captain gets a wicket of the very last ball of the second over. 2 overs completed. 12 runs, 1 wicket down for the team Vizag Cheethas.
Alright, 2 overs completed, and now we welcome Shoaib into the commentary box. So thank you, Jesse. After the completion of our second over, score was up to 12 runs for the loss of 1 wicket. Sirisha and Sneha Deepthi, skipper. So both the batters on crease. Padmaja, skipper of team Tungabhadra Divas. Stick with the breakthrough or is it साथ So Sirisha on striker batter. Sneha Deepthi on non-striking. Sneha Deepthi on the strike right now. So this time, appeal for LBW, but no damage has been done. बिल्कुल रीप्ले లో చూడొచ్చు సో మిస్సింగ్ ది లెగ్ స్టంప్స్ చాలా ఎడంగా వెళ్తుండే బాల్ సో స్లైడ్ గా అపీల్ చేశారు బట్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగలేదు సో జెసి సో 2 ఓవర్స్ అయిపోయాయి సో థర్డ్ ఓవర్ సో సెకండ్ ఓవర్లో మీరు వికెట్ అందించి నాకు కామెంటరీ బాక్స్లో స్వాగతం తెలిపినట్టుగా అనిపించింది సో చివరి బంతికి సో విష్ణుప్రియ కమ్స్ ఇన్ టు ది అటాక్ లో ఫుల్ టాస్ బాల్ని డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఆడే ప్రయత్నం చేసింది లాంగ్ ఆన్లో సో క్విక్గా సింగిల్ డైరెక్ట్ హిట్ కాస్త ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందా అంటే striker batter. Very far off with a full and delivery. Sneha Tamanna, Srisha, both the batters. Tamanna to Akshay. Oh, tundi. So chudali mari step out. So Tamanna tundi. So chudali mari step out ki ప్రారంభం అయితే లభించింది సో దీంతో striker batter strike. Sneha Deepthi on bowling mark. Sneha Deepthi on striker. Now so this time of the team Vizag Cheethas. So target 124 runs to win. So విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు 124 పరుగులు కావాలి. సో ప్రస్తుతానికి That's up in the air. Lovely shot, freed her arms and played a powerful stroke that was too much on width on off 4 from the bowler. And that's been punished. ఆకట్టుకుంటుంది బట్ ఈ గ్యాప్ లో వికెట్ తీసి సో డయానా చేర్చారు అపీల్ జరుగుతుంది. In fact, Sneha Deepthi it is the captain of the team. లెగ్ స్టంప్ ని మిస్ చేస్తుంది. Throwed her arms at it and played a beautiful looking shot to get a boundary. సో బ్యాటర్ కాస్త సమయం తీసుకోవాలి. This time outside the leg stump delivery and the batsman not to cut the ball. సో మరొక హెడ్ డాట్ బాల్ సిరి ఇక్కడ టైం తీసుకోవాలి కూడా ఎందుకంటే ఫ్రెష్ లెగ్స్ న్యూ బ్యాటర్ తను సో డయాన్ నుంచి మంచి బ్యాటింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్లో అవుట్ ఈవెన్ తిరిగిన తర్వాత సిరి వచ్చింది డయానా ప్లేస్లో సో మ్యాండటరీ పవర్ ప్లే ఓవర్సే బట్ కాకపోతే మ్యాండటరీ పవర్ ప్లే ఓవర్స్లో ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బాల్ 2 runs ఉన్నాయి కాబట్టి సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఓవర్కి 6 పరుగుల చొప్పున బ్యాటింగ్ చేస్తే మాత్రం సునాయాసంగా విజయం వారి వైపు చెందుతుంది వారి వైపు వస్తుంది సో దీంతో మరోసారి బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు చూడాలి మరి భారీ మూల్యం ఏమైనా చెల్లించుకుంటారా సో మొదటిలోనే ఆదిలోనే అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది సురి సో క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని That is an opportunity put down. A catches wins you matches. And that could have put on the pressure on the batting team had that been cleanly picked up. She has almost got that, but at the end Hamza has let that down. An opportunity created. Last ball of the over. Gets another edge and the fielder will get around. Will be a single to bring an end to the over. And with that 3 overs completed. End of 3 overs, 14 runs, 1 wicket down. Team Vizag Cheethas. So right, 3 overs after 14 runs for the loss of 1 wicket. So last over లో 2 పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. సో దీంతో మరోసారి కెప్టెన్ స్కిప్పర్ comes into the attack.
సో తను వేసినటువంటి లాస్ట్ ఓవర్లో సో వికెట్ సాధించింది. డయానా అగ్రెషన్గా ప్రూవ్ అవుతుండే, బట్ అలాంటి బ్యాటర్ని కాస్త పెవిలియన్ చేర్చడంలో సక్సెస్ సాధించారని చెప్పాలి. సో దీంతో సో సిరీ స్ట్రైక్లో సో పద్మజ టు సిరీ. సో ఫస్ట్ స్లైట్లీ మిస్ఫీల్డ్. ఇలాంటి మిస్ఫీల్డ్ చేస్తే మాత్రం నతీజ ఈ విధంగానే ఉంటుంది. బౌండరీ. సో బౌండరీ ఆఫ్ దిస్ వెరీ ఫస్ట్ డెలివరీ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్. సో పద్మజకి బౌండరీతో స్వాగతం తెలిపిందని చెప్పాలి. సో బౌండరీతో స్వాగతం చాలా క్రూషియల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ బాల్లోనే బౌండరీ సాధిస్తే బ్యాటర్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అమాంతంగా పెరుగుతుంది. బౌలర్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కాస్త ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది చేసి. డెఫినెట్లీ ఒక డ్రాప్డ్ ఆపర్చునిటీ, దాని తర్వాత ఒక బౌండరీ మిస్, సరాసరి చేతుల మధ్యలో వెళ్ళడంతో 4 పరుగులు సాధించారు శిరీష. అండ్ బ్యాక్ విత్ ది స్కోర్ కార్డ్ as well. 18 పరుగులు శుభారంభం ఓవర్కి. అగైన్ పద్మజ టు సిరీ. సో అవుట్ అయ్యే అవకాశం నుంచి త్రొట్టిలో తప్పించుకుంది. సో ప్రమాదం డెఫినెట్గా పొంచి ఉండి అక్కడ సహంస రూపంలో క్యాచ్ కాస్త డ్రాప్ అయింది. సునాయాసమైన క్యాచ్, అంత రిస్కీ ఏం లేకుండే అక్కడ, బట్ సేఫ్గా హ్యాండ్లో వస్తున్నప్పుడు ఆ బాల్ని కాస్త డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి గల కారణం ఏంటా అంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ డ్యూ ఫ్యాక్టర్ మాయిశ్చర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీ పిక్ చేయలేరు. సో వైజాగ్ హ్యూమిడిటీకి తోడు సో స్లైడ్గా వెదర్లో మార్పులు వచ్చాయి. సో చూడాలి మరి 4th ఓవర్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ కూడా. సో మనం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చర్చించుకున్నాం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్కి అంతగా అనుకూలించకపోవచ్చు డ్యూ ఫ్యాక్టర్ వల్ల అని, బట్ కాకపోతే పరిస్థితులు దానికి తగ్గట్టుగానే నడుస్తున్నాయి. బట్ బ్యాటర్స్ ఇంకాస్త ప్రెషర్, ఇంకాస్త అగ్రెషన్ అనేది చూపిస్తే పవర్ ప్లేలో ఒక మంచి స్కోర్ని చూడొచ్చు. జెసి మీరేమంటారు? డెఫినెట్లీ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినవి సద్వినియోగం చేసుకుంటే శిరీష కెన్ బీ ఎ థ్రెట్ ఫర్ ద టీమ్. ఒక చక్కటి ఆపర్చునిటీ, సరాసరి చేతిలోకి వచ్చిన క్యాచ్ని డ్రాప్ చేశారు ఫీల్డర్, బట్ దే స్టిల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్. ఎన్ ఆపర్చునిటీ వాస్ క్రియేటెడ్. దే కెన్ పుల్ దిస్ గేమ్ బ్యాక్. ఐ థింక్ Tungabhadra Divas still have so much runs to defend, and నేను అనుకుంటున్నాను స్నేహదీప్తి వికెట్ విల్ బీ ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఫర్ ద టీమ్. సో స్కిప్పర్ తీస్తే ఆ మజానే వేరు ఉంటుంది, బట్ కాకపోతే అలాంటి అవకాశం వస్తుందంటారా? సో నేనైతే ఏదైతే ప్రొడిక్షన్ నేను క్వశ్చనైజ్ చేస్తున్నానో దానికి రిజల్ట్స్ కూడా కాస్త అటు ఇటు అయినా కానీ ఫేవరబుల్గానే వస్తున్నాయి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి క్రికెట్ని చూస్తున్నాం మనం. సో మనకి టోర్నమెంట్ అందిస్తున్న వారు ద ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. సో వారి సౌజన్యంతోనే ఆంధ్ర ఉమెన్స్ T20 లీగ్ 2025ని అందరూ కూడా యూట్యూబ్ మాధ్యమంలో నుంచి మ్యాచ్ లైవ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్నారు. సో దీంతో సో స్లైట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. ఒక మంచి ఓవర్. ఫస్ట్ బాల్లో బౌండరీ వచ్చిన తర్వాత కెప్టెన్ నుంచి మంచి కంబ్యాక్ని చూసాం. ఎక్కువగా రన్స్ రాలేదు. దాని తర్వాత సింగిల్స్ని స్టూడియోస్లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు, బట్ కాకపోతే అది కూడా కుదరలేదు. సో సింగిల్స్ ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీ తర్వాత ఈ ఓవర్లో ప్రస్తుతానికి ఒక మంచి నాక్ తర్వాత సో సిరి అగ్రెషన్ కొనసాగిస్తుంది. అదేవిధంగా కెప్టెన్ నుంచి కూడా సో చూడాలి మరి నెక్స్ట్ ఓవర్లో ఏ విధంగా స్కోర్ బోర్డ్ ఉండబోతుందో. ఆల్ రైట్, అక్షయ ద న్యూ బౌలర్ ఫర్ ద టీమ్. ఒక అద్భుతమైన బౌలర్ షోయబ్. నేను తను పర్ఫామ్ చేయడం చూశాను at the district level cricket. She's got great rhythm, great speed, and she also calls herself the junior Brett Lee. Maybe that is the love for the player. Akshaya, the bowler, the quick bowler for the team. డెఫినెట్గా చిన్నతనంలోనే ఎవరినైతే వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారో సేమ్ వాళ్ళకి రెప్లికాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఈ బౌలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో హైట్ని కాస్త అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటుంది. సో హైట్ అడ్వాంటేజ్ని కాస్త ఇక్కడ పేస్ జనరేట్ చేయడంలోనూ అదేవిధంగా లైనర్ లెంత్ని మిస్ చేసుకోకూడదు. సో ప్రస్తుతానికి అక్షయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ బాల్ డాట్ రూపంలో వెళ్తే సెకండ్ బాల్కి సిద్ధం, ఎదుర్కోవడానికి శిరీష సిద్ధం.
స్లైట్గా బౌన్సీ మనకు కనిపించింది, ఎందుకంటే మేము ఎక్స్ట్రా ఈ వికెట్ మీద బౌన్స్ చాలా తక్కువగా చూస్తున్నామని అంటూ ఉన్నాం. బట్ కాకపోతే సరైన పేసర్ కనుక బాల్ని రిలీజ్ చేస్తే ఆ బౌన్స్ అనేది, ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అనేది మనకు డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది. సో మొత్తానికి లాస్ట్ బాల్లో సింగిల్ అయితే లభించింది అక్షయ్ తర్వాత కెప్టెన్ స్ట్రైక్లోకి. డెఫినెట్లీ ఒక మంచి రన్అప్, ఒక మంచి రిలీజ్, లోడింగ్ పాయింట్ యాజ్ వెల్ బౌలర్కి చూస్తున్నాం మనం. షీ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ సమ్ గుడ్ బౌన్స్ ఆన్ ద వికెట్ అండ్ కెన్ ఆల్సో బి ట్రబుల్ సమ్ టు ద బ్యాటర్స్ యాజ్ వెల్. మనం చూస్తాం ఎట్లా రాణిస్తుంది ఈ మ్యాచ్లో అక్షయ. తనకు పేస్ నుంచి స్లైట్గా స్వింగ్ని కూడా ఆన్ ఎయిర్ స్వింగ్ లభిస్తుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో బ్యాటర్స్ కాస్త బ్యాట్ను జులిపించే క్రమంలో ఎడ్జెస్ తీసుకుని వికెట్ కీపర్ చేతుల్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో నాకు తెలిసి ఒక స్లిప్ తీసుకుంటే గో విత్ బెటర్ అనిపిస్తుంది. బట్ కాకపోతే సో చూడాలి మరి కెప్టెన్ స్కిప్పర్ సో ఫీల్డ్ సెటప్లో. సో ప్రస్తుతానికైతే కెప్టెన్ స్ట్రైక్లో ఉన్నారు స్నేహదీప్తి. సో అదర్ అండ్ శిరీష. Now Akshay to Sneha-Dipti again. So down the ground for నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి. దిస్ టైమ్ హంస బాల్ని మిస్ అయ్యకుండా చాలా మంచిగా, చాలా క్లీన్గా కలెక్ట్ చేయడంతో ఎటువంటి పరుగు లభించదు. దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్స్మెన్. డెఫినెట్గా, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైంలో ఒక లాస్ట్ ఓవర్లో లభించినటువంటి క్యాచ్ని కాస్త జారా విడిచిన తర్వాత సో ఇలాంటి ఫీల్డింగ్ చేయడం ద్వారా ఒక మంచి కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి. చాలా క్విక్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, క్విక్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. సో బాల్ని స్టాప్ చేయాలి, బాల్ని స్టాప్ చేస్తున్నారు. సో రన్స్ని కూడా కట్టడి చేయాలంటే రన్స్ని కూడా కట్టడి చేస్తున్నారు ఒక ఎండ్ నుంచి బౌలర్స్. ప్రస్తుతానికి బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రెషర్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ, ఎస్పెషల్లీ అక్షయ. దిస్ టైమ్ ఆన్ సైడ్ డెలివరీ. ద స్లైట్ లికర్స్ టువర్డ్ ది స్క్వేర్ లెగ్ రీజన్ ఇన్ టు ది గ్యాప్. సో బాల్ బౌండరీ వెళ్తుందా? వెల్ ఇన్ ది ఫైనలీ బౌండరీ లభించింది ఇక్కడ. సో పేస్ని జనరేట్ చేస్తూ ఫ్లిక్ ఆఫ్ ద రిస్ట్ చేసింది, దీంతో స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా చక్కటి బౌండరీ సాధించింది. ఫెంటాస్టిక్ షాట్. ఒక చక్కటి ఇన్ స్వింగర్ వేసే ప్రయత్నం, కానీ టూ మచ్ ఆఫ్ స్వింగ్ అక్కడ బౌలర్కి అవ్వడంతో ఒక చక్కటి షాట్ చాలా సునాయాసంగా బ్యాటర్కు. 4 runs. Four runs for the captain, Sneha-Dipti, an experienced campaigner. Skipper on strike again. Akshay to Sneha-Dipti. ఈసారి కాస్త స్వింగ్ అని కనిపించింది మనకు గాల్లో. సో స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్, డాట్ బాల్తో ఓవర్ పూర్తి. 5 ఓవర్ల అనంతరం 24 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. End of 5 overs, 24 runs, 1 wicket down for the team Vizag Cheethas. Alright, 5 overs completed, 24 runs and 100 runs required now in 90 balls. And we have a star from Andhra Cricket Association, Sneha-Dipti, the captain of the team Vizag Cheethas, on 11 runs at the moment, represents Andhra women, plays for India women as well, and is also a part of an IPL team, Delhi Capitals women as well. She's got the experience. This could be a very good experience for the youngsters to learn so much from a person, from a player who have travelled so much with great heights of cricket. What do you think, Shoaib? So absolutely agree with you, Jesse. So Vasavi comes into the attack and last over for power play. Oh, appeal, fine, the finger is up. So మొత్తానికైతే మొదటి బాల్ కి వికెట్ లభించింది ఇక్కడ. అక్రాస్ ద బ్యాట్ ఆడే స్వీప్ ఆడే ప్రయత్నం చేసింది అక్కడ శిరీష, పూర్తిగా బీట్ అయింది. సో దీంతో LBW రూపంలో వికెట్ లభించింది. And that is the cost, and that is the risk of playing a shot across the wicket. She has sat down on the knee to play that sweep shot, and a very well calculated decision taken by the umpire. He has taken his time but has given it an out at the end. And this time no luck on offer for the batter. సో స్లైడ్ గా మొమెంటం అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది, చేంజెస్ అవుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే అక్రాస్ ద బ్యాట్ అదే విధంగా మిడ్ వికెట్ మీదుగా ఆడే ప్రయత్నం చేసింది, స్విప్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసింది అక్కడ శిరీష. సో మొదట్లోనే అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం తప్పించుకున్నా, ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అవ్వలేదు, బ్రేక్ త్రూ లభించింది ఇక్కడ వాసవి ద్వారా. సో వాసవి మొదటి బాల్ కి వికెట్ సాధించింది.
సో దీంతో భావన న్యూ బ్యాటర్ కమ్స్ ఇన్. స్కోర్ కార్డ్ విషయానికి వస్తే 6 ఓవర్ కొనసాగుతుంది. 24 పరుగులు 2 వికెట్లు కోల్పోయి లాస్ట్ బాల్ కి వికెట్ లభించింది. Shoaib, if you can remember, మనం మొదటి మ్యాచ్ లో చూస్తే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఇట్ ఈస్ అ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ హూ హస్ డన్ ద డ్యామేజ్ టు ది opponents. Susan, and we have another left arm spinner here, Vasavi, with the ball, and she has done the damage of the very first ball. So do you think there is so much an offer for the left arm spinners on the wicket? సో కనుక సిచ్యువేషన్ లో వాసవిని చూస్తే రవీంద్ర జడేజా నాకైతే గుర్తొచ్చాడు. ఎందుకంటే మరీ ముఖ్యంగా ఇలాంటివి వేస్తున్నప్పుడు స్లోవర్ వన్స్ లో ఎక్కువగా బౌన్స్ ఎగరట్లేదు బాల్. తన స్వీప్ ఆడే ప్రయత్నంలో కూడా తనకు కావాల్సినంత హైట్ లో బాల్ రాలేదు కాబట్టి పూర్తిగా బీట్ అయింది బ్యాటర్. డెఫినెట్లీ బౌలర్ ఒక హైట్ చాలా అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద రిలీజ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో తనకి. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ అ వెరీ గుడ్ ఎలివేటెడ్ హైట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సే ఇట్. వాసవి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్, అట్లానే షీ ఈస్ ఆఫరింగ్ వెరీ గుడ్ పేస్ ఆన్ ద బాల్ యాజ్ వెల్. లుక్ ఎట్ దట్, ద రిలీజ్ పాయింట్ ఈజ్ మ్యాగ్నిఫిసెంట్. సో మరోసారి అదే మిస్టేక్ చేద్దాం అనుకుంది, బట్ కాకపోతే ఈసారి బ్యాట్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ తీసుకుంది అక్కడ. సో మరోసారి స్వీప్ షాట్కి ప్రయత్నం చేసింది, బట్ స్టంప్ లైన్కి బాల్ లేకుండే. సో ఒకవేళ స్టంప్ లైన్కి బాల్ ఉంటే మాత్రం చాలా క్లోజ్ కాల్ ఉండేది. సో బట్ మొదటి బాల్కి వికెట్ తర్వాత 2 డాట్ బాల్స్తో చక్కటి కంబ్యాక్ ఇక్కడ వాసవి. సో మ్యాండటరీ పవర్ ప్లే చివరి ఓవర్ ఇది. ఈసారి స్ట్రైట్ టు ది ఫీల్డర్. సో రన్స్కి ఏమైనా ప్రయత్నం చేశారా అంటే నాన్ స్ట్రైకర్ అక్కడ సిద్ధంగా లేకుండే రన్స్కి. సో ఫైనలీ సింగిల్ వచ్చింది. సెకండ్ రన్కి ప్రయత్నం చేస్తుండే, బట్ నాన్ స్ట్రైకర్ సెకండ్ రన్కి నిరాకరించిందని చెప్పాలి. సో దీంతో కేవలం స్టే విత్ సింగిల్. So with the single score is a 25 for the loss of 2 wickets. Sixth over in progress. And Bhavna is a new batter for the team. Vizag Cheethas gets on the mark with a single. ఒక పరుగుతో తన ఆటని ఆరంభించారు బ్యాటర్. చూడాలి కెప్టెన్తో ఎటువంటి పార్ట్నర్షిప్, ఎటువంటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి ఈ మ్యాచ్ని ముందుకు సాగిస్తారు. ఒక అద్భుతమైన షాట్, భారీ షాట్. ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్ ఫర్ ఎ రీజన్. దేశానికి రిప్రజెంట్ చేసింది, ప్రస్తుతానికి వైజాగ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి తన బ్యాట్ తో ఒక చక్కటి షాట్ ద్వారా ధులిపించింది. సో దీంతో బౌండరీ లభిస్తుంది కవర్స్ మీదుగా. స్టెప్ అవుట్ చేసింది, పర్ఫెక్ట్ పిక్ చేసింది బాల్ ని. సో బౌండరీ ఫ్రమ్ స్నేహదీప్తిస్ బ్యాట్. సో ముందుగానే పేస్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే జెసి. సో ఫీల్డర్స్ అందరూ 30 yards సర్కిల్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి పవర్ ప్లే చివరి ఓవర్ ఇది కాబట్టి సో చక్కగా యూటిలైజ్ చేసింది. Definitely. Even before the ball was released, she was expecting that full end delivery. లాస్ట్ బాల్లో బౌండరీ వచ్చిన తర్వాత ఈ బాల్లో అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకుండా ఉంటేనే బెటర్, బట్ కాకపోతే స్టెప్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది, బట్ చివరి నిమిషంలో తన యొక్క నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంది. సో గుడ్ ఓవర్. ఒకవైపు వికెట్ లభించింది, మరోవైపు బౌండరీ అయితే వెళ్ళింది. సో ఫైనల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 overs. Score was up to 29 for the loss of 2 wickets. Yes. All right, 29 runs on the board, 2 wickets down. All right, మరొక కొత్త బౌలర్ టీమ్ తుంగభద్ర డివాస్ కోసం హారిక ఒక షార్ట్ ఆఫ్ ద లెన్ డెలివరీతో స్టార్ట్ చేశారు. ఒక అద్భుతమైన కట్ షాట్, బౌండరీ వైపు బంతి, 4 పరుగులు. సో వర్త్ లభించింది, గ్యాప్ లభించింది. దీంతో షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసింది, కనెక్షన్ కుదిరింది అక్కడ. ప్లేస్, గ్యాప్స్ అన్ని చక్కగా కుదిరాయి. సో దీంతో బౌండరీ. సో ఫీల్డర్ బాల్ వెనకాల విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ కూడా బాల్ ని ఆపలేకపోయారు. సో దీంతో బౌండరీ లభించింది అక్కడ.
So silly backward point of fielder. Short silly backward. But the first contact on fielder, but దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేకపోయారు, దాన్ని ఆపలేకపోయారు. సో దీంతో బౌండరీ లభించింది. సో మొదటి రెండో బాల్కి సో హారిక సో 7th ఓవర్ కొనసాగుతుంది. పవర్ ప్లే ఓవర్స్ అనంతరం సో ఫీల్డ్ రెస్ట్రిక్షన్స్లో మార్పులు ఉంటాయి. Right again down the ground towards the covers. The fielder into the deep. So మరొకసారి బౌండరీ. సో బౌండరీల మీద బౌండరీలు వస్తున్నాయి. కేవలం వైజాగ్ స్టేడియంలో, వైశాఖ స్టేడియంలో వర్షంతో పాటు బౌండరీల వర్షం కూడా కురుస్తుందని చెప్పడానికి ఎలాంటి అత్యుశక్తి లేదు. సో ప్రస్తుతానికి రైన్ ఇంటరప్ట్ చేస్తుందా అంటే సో బౌండరీస్తో మంచి ఓవర్కమ్ చేసింది ఇక్కడ బ్యాటర్. ఫెంటాస్టిక్ స్ట్రైకింగ్. మొదటి బంతి కట్ షాట్ రూపంలో బౌండరీ సాధిస్తాయి. ఈసారి చాలా సునాయాసంగా కవర్స్ మధ్యలో ఉండే ఒక భారీ షాట్. అలా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు బ్యాటర్ స్నేహదీప్తి. మరొక అద్భుతమైన షాట్. ఆ ఫీల్డర్కి ఛాన్స్ ఉందా, బట్ ఆ డీప్లో ఫీల్డర్ ఉండటంతో కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించింది. ఐ థింక్ హంసా ఇస్ దేర్. సో షార్ట్ కవర్స్లో ఫీల్డర్ నుంచి మిస్టేక్ జరిగినప్పటికీ కూడా చక్కటి కంబ్యాక్ అని చెప్పాలి. సో ప్రస్తుతానికి బ్యాటర్ కేవలం బౌండరీస్తోనే డీల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. స్కిప్పర్ స్నేహదీప్తి ఫర్ ఎ రీజన్. అటు దేశానికి ఇటు రాష్ట్రానికి ప్రస్తుతానికి వైజాగ్ చీతాస్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు స్నేహదీప్తి. సో 7th ఓవర్ కొనసాగుతుంది. సో దీంతో లాస్ట్ బాల్ డాట్ 39 runs ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 2 wickets. అండ్ నాట్ జస్ట్ ద స్టేట్ అండ్ ద కంట్రీ, బట్ షీఈస్ ఆల్సో రిప్రజెంటింగ్ హర్ హోమ్ గ్రౌండ్. షీఈస్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐపీఎల్లో కూడా ఢిల్లీ డే డెవిల్స్కి రిప్రజెంట్ చేసి వచ్చారు. సో దీంతో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. So right it off the over after the completion of a 7 over 39 for the loss of 2 wickets. 7 ఓవర్లు పూర్తయ్యాయి. 39 పరుగులు 2 వికెట్లు కోల్పోయారు. సో ఆస్కింగ్ రేట్ విషయానికి వస్తే 6.54 సగటున పరుగులు కావాలి. సో కరెంట్ విషయానికి వస్తే 5.57. సో 78 బంతుల్లో 85 పరుగులు కావాలి ఇక్కడ నుంచి విజయానికి. డెఫినెట్లీ గెటబుల్. రిస్క్ అయితే లేదు, బట్ కాకపోతే స్లైడ్గా సో రైన్ వర్ష సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. సో లైట్గా చినుకులు కూడా అక్కడ ఇంటరప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి 13 ఓవర్లు మిగిలి ఉన్నాయి. సో 39 పరుగులు 2 వికెట్లు 78 బంతుల్లో 85 పరుగులు కావాలి. సో మరొకసారి హారిక ఓవర్ తర్వాత భావన స్నేహదీప్తి స్ట్రైక్ అండ్ వాసవి హైట్ అడ్వాంటేజ్. మరోసారి హైట్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏమన్నా మెరాకిల్ చేస్తుందా చూడాలి. డెఫినెట్లీ మొదటి ఓవర్లో కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. 1 వికెట్ తీసుకున్నారు బౌలర్. కేవలం 1 బౌండరీ మాత్రమే ఇచ్చి ఉన్నారు మొదటి ఓవర్లో. షార్ట్ ఈసారి స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా గ్యాప్ లభించింది. 1 బౌన్స్ బౌండరీ. సో ఫీల్డర్ షార్ట్ బ్యాక్స్ డీప్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్వేర్ లెగ్ లో ఉండే సో స్క్వేర్ లెగ్ లో నేరుగా బౌండరీ. సో ఫిట్ లభించింది, టైమింగ్ లభించింది. చాలా సమయం ఉండే ప్రకారం ఈ రకమైనటువంటి షాట్ ఆడడానికి సెట్ అవుతూ ఆడినటువంటి షాట్ ఇది. సో ఫీల్డర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫీల్డర్ పక్కల నుంచి బాల్ వెళ్ళిందంటే ఆ పేస్ని అదేవిధంగా దాన్ని చక్కగా మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ని కనెక్ట్ చేసింది అక్కడ. సో భావన సో దీప్తి నుంచి బౌండరీస్ వస్తుండే, బట్ ఈసారి భావన బ్యాట్ కాస్త దులిపిస్తుందనే చెప్పాలి. సో ప్రస్తుతానికి 8వ ఓవర్ కొనసాగుతుంది. 44 పరుగులు 2 వికెట్లు కోల్పోయి టీం. సో వైజాగ్ చీతాస్ వేటాడడం మొదలు పెట్టారు. 44 పరుగులు 2 వికెట్లు 80 పరుగులు కావాలి 75 బంతుల్లో. సో చూడాలి మరి వేటని క్యాప్టెన్ ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండి ఎక్కడి వరకు టీంకి సహాయం అందిస్తారో చూడాలి. ఒకటి నుంచి క్యాప్టెన్ ఆడుతుంటే రెండో ఎండ్ నుంచి వేరే బ్యాటర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. సో లూజ్ బాల్కి పనిష్ చేస్తూ మంచి డెలివరీస్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఆడాలి. సో లాస్ట్ లూజ్ బాల్ని అలానే ఆడింది భావన కూడా. డెఫినెట్లీ మనం చూసినట్లయితే రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్కి they have every right, like they have got every opportunity to take chances. కేవలం 80 పరుగులు మాత్రమే సాధించాల్సి ఉంది. ఒక అపీల్ ఎల్బిడబ్ల్యూకి ఒక అపీల్ ఫ్రమ్ ది బౌలింగ్ టీమ్, బట్ సో ఫైన్ లాస్ట్ బాల్కి స్లైడ్గా అపీల్ చేశారు, బట్ కాకపోతే అది హైట్ ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ప్రభావం లేదు అంపైర్స్ పైన. సో మ్యాచ్ అఫీషియల్ అంపైర్స్ ఆన్ స్ట్రైట్. At the non-strikers end, David Sunil, and at the strikers end, Patan Hassan Shawali. Third umpire is being done by BCCI
Match official Ravikant Reddy Garu, along with fourth umpire being M. Raju, and 4 dots in the over to bring an end to the 8th. 44, 2 wickets down for the team. Vizag Cheethas, and looks like they want to continue. 44, 2 wickets down, 8 overs. Sneha Deepthi, the captain, on 25 runs of 17, striking at 147 with 5 boundaries, and Bhavna just arrived at the crease, scored a boundary in the last over, and this is a very good flow for the team. Vizag Cheethas at the moment. సో వాసవి అండ్ స్కిప్పర్ పద్మజ నుంచి చెరొక వికెట్ తీసుకున్నారు. సో దీంతో ఆ 2 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయింది. 8 ఓవర్ల అనంతరం 44 పరుగుల వద్ద. సో భావన, స్నేహదీప్తి బోత్ ద బ్యాటర్స్ ఆన్ క్రేజ్, మరి ముఖ్యంగా స్కిప్పర్ స్ట్రైక్లో. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో సో జూనియర్ బ్రెట్లీ, అక్షయ కమ్స్ ఇన్ అండ్ స్ట్రైట్ గాడింది. విడ్త్ లభిస్తుందా, సో గ్యాప్ లభిస్తుందా, బట్ లాంగ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉండే. ఒక చక్కటి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ పద్మజ ద్వారా కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించింది. అక్షయ తను వేసిన మొదటి ఓవర్లో కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. సో చూడాలి ఈ ఓవర్లో ఎట్లా రాణిస్తారు. కేవలం 79 పరుగులు మాత్రమే కావాల్సింది. 71 బంతులు ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్ రన్ రేట్ దే హ్యావ్, అండ్ చాలా తక్కువ రిక్వైర్డ్ రేట్ అని చెప్పాలి కన్సిడరింగ్ ద T20 కండిషన్స్. సో హైట్ అడ్వాంటేజ్, బట్ కాకపోతే ఇక్కడ నో బాల్. That's right, and no ball. So finally free hit is on. Alright, Shoaib, what do you expect of this free hit? With Bhavna at the crease who can muzzle some good shots, what do you expect of the batter? సో దీప్తి ఉంటే డెఫినెట్గా షాట్ ఆఫర్ చేసేది, బట్ కాకపోతే భావన కూడా ఏమాత్రం తీసివేయకూడదు. ఎందుకంటే తనకున్నటువంటి మెకానిజం, ఏదైతే బ్యాటింగ్ మెకానిజం ఉందో దాన్ని చక్కగా అమలు పరుస్తుంది. మరి ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఫ్రీ హిట్ని ఎంత చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ చూడాలి. స్టెప్ అవుట్ చేసింది, బట్ కాకపోతే కనెక్ట్ చేయలేకపోయింది. ఫ్రీ హిట్ ఈస్ ఫ్రీ హిట్, బట్ వైడ్ బాల్. Very good work with this stump, but you will only be run out on a free hit. And that's a wide call by the umpire, which means the free hit is still going to stay for Bhavna to go for another shot. Free hit is on. సో చూడాలి మరి ఈ ఫ్రీ హిట్ ని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారో. మరి ముఖ్యంగా భావన స్టంప్స్ ని కవర్ చేసింది. అక్షయ మరొకసారి స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేశారు, బట్ మరొకసారి నో బాల్ అగైన్ ఫ్రీ హిట్. సో ఫ్రీ హిట్ ఈస్ ఆన్. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? అక్షయ్ నుంచి ఇలాంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ మిస్టేక్స్ ఏంటి? ద హైట్ అడ్వాంటేజ్, బట్ సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే సో ఫ్రంట్ లైన్, బట్ కాస్త అనుకుంటే చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అక్కడ. అది చాలా పెద్ద నో బాల్ అనే చెప్పాలి. అవే డౌన్ ద పాపింగ్ క్రీజ్. నో బాల్, వైడ్, నో బాల్, ఫ్రీ హిట్ ఇస్ ఆన్. మరొకసారి స్టంప్స్ అన్ని కవర్ చేస్తూ ఆడుతున్నారు అక్కడ. భావన ఫ్రీ హిట్ ఇస్ ఆన్. స్టెప్ అవుట్ చేసారి సారి మాత్రం షాట్ కి ప్రయత్నం చేసింది. కనెక్షన్ అయితే కుదరలేదు. స్కిప్పర్ ఉంటారు అక్కడ. సో దీంతో డైరెక్ట్ హిట్ కి ప్రయత్నం. సో నో డ్యామేజ్ హస్ బీన్ డన్. సింగిల్ అయితే వస్తుంది. లీగల్ డెలివరీ. ఎవరు కాస్త ఎక్స్పెన్సివ్ గా ప్రూవ్ అవుతుందా అంటే సో మొదటి బాల్ కి రన్ వచ్చింది. చివరి 3 బంతుల్లో కూడా రన్స్ వచ్చాయి. దాని తర్వాత చివరి బంతికి సింగిల్ తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి లీగల్ గా 2 డెలివరీస్ అయ్యాయి. టోటల్ గా 5 రన్స్ వచ్చాయి. ఎస్, బట్ అక్షయ మళ్ళీ తన మంచి బౌలింగ్తో కంబ్యాక్ ఇస్తారో లేదో చూడాలి. ఈ ఆఖరి 4 బంతుల్లో ఓవర్లో 5 పరుగులు ఆల్రెడీ కేటాయించారు బౌలర్. That's right, ball in the air, it could be a chance into the gap, so ball went to the boundary. So boundary labinchindi akkada. So outside the off stump ball ni so deep backward point and third mid madhyalo nunchi teesaru ball ni. So iddaru fielders unnaru, ayinappatiki kuda boundary velindi akkada. So wickets తీసుకుంది. సో దీంతో బౌండరీ. స్నేహదీప్తి మరొక బౌండరీ, అండ్ ఆ బౌండరీతో 50 పరుగులు ముగించుకున్నారు టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. 53 పరుగులు. మీరు చెప్పినట్టు షోయబ్, వేట మొదలైంది, పరుగుల వేట. అన్డౌటెడ్లీ 50 మార్కులు అయితే టచ్ చేశారు అక్కడ. 53 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 2 వికెట్స్ అండ్ 9th ఓవర్.
పెద్దగా వ్యత్యాసం లేదు కరెంట్ రన్ రేట్కి ఆస్కింగ్ రన్ రేట్కి. సో బాల్ టు రన్స్ చేయాలి. మరోసారి కవర్ డ్రైవ్కి ప్రయత్నం చేశారా, లేకుంటే కవర్ పాయింట్లో ఫీల్డర్ ఉంటారు అక్కడ. సో క్విక్గా సింగిల్ తీసుకున్నారు. సో స్నేహదీప్తి ఉండాలి. సో మరోసారి హాఫ్ సెంచరీ ప్రిడిక్షన్ విషయానికి వద్దాం జెసీ. సో మీరేమంటారు? నేనైతే ఏం ప్రిడిక్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. బికాస్ సో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్లో ఇద్దరికి ప్రిడిక్ట్ చేశాను. సో నా ప్రిడిక్షనే క్లియర్ అయింది. సో ఈసారి మీరేమంటారు ప్లీజ్? చూడాల్సి ఉంది. స్నేహదీప్తి 31 runs 20 balls, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఆడుతున్నారు. షీఈస్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ఆల్ హర్ ఎక్స్పీరియన్స్. తను ఆడిన ఫేస్ ఆఫ్ క్రికెట్స్ చూసినట్లయితే వెరీ బిగ్ అండ్ షీఈస్ గాట్ ది ఛాన్స్. ఒక శుభారంభం వచ్చింది. మరొక అద్భుతమైన షాట్. ఓ ఒక చిన్న మిస్ ఫీల్డ్, 4 పరుగులు. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఎప్పటికీ కూడా చేయకూడదు. మరి ముఖ్యంగా ఫీల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు బాల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఎఫర్ట్ పెద్దగా ఉంది, ఎఫర్ట్ చాలా చక్కగా ఉంది. కానీ బాల్ గాల్లో స్వింగ్ అయినప్పటికీ కూడా కవర్ పాయింట్ మీద ఆడే ప్రయత్నం చేశారు. కవర్ పాయింట్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, బట్ కాకపోతే బాల్ వరకు రీచ్ అయ్యే మూమెంట్లో తన బ్యాలెన్స్ కాస్త కోల్పోయారు. సో కాస్త ఫ్రంట్గా ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. సో దీంతో సో బౌండరీ ఈజీ అయింది అక్కడ. సో ఎప్పుడు కూడా ఫీల్డర్స్ కూడా రన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎందుకంటే మరి ముఖ్యంగా ఈ కండిషన్లో రెయిన్ పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా స్పాట్లో స్టాప్ చేయలేకపోయారు. సో దీంతో డౌన్ ద గ్రౌండ్ టువర్డ్స్ ది ఆన్ సైడ్ ఫైన్ లెగ్ మీదుగా బాల్ వెళ్తుంది. సో డీ ఫైన్లో ఫీల్డర్ని ప్రొటెక్షన్ ఉంచారు. సో దీంతో సింగిల్. మరి ఆ ఒక సింగిల్ లెగ్ బాయ్స్ రూపంలో ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. కానీ ఈ ఓవర్ విషయానికి వస్తే జెసీ, సో మరీ ముఖ్యంగా 14 పరుగులు వచ్చాయి ఇప్పటిదాకా, 15 పరుగులు వచ్చాయి ఇప్పటిదాకా. సో దీంతో ఓవర్ పూర్తి. End of the over after the completion of a 9 overs, score was up to 59 runs for the loss of 2 wickets. Now it's time for strategic timeout. Yes, another 65 required in 66 balls. A strategic timeout called by the umpires. This is a brilliant show of batting by both the strikers at the crease. The captain Snehadipti along with Bhavna. They've got 15 runs in the last over. That is a fantastic way to bring an end to the first half. Up until the strategic timeout, they've got a very good end, and the required rate is now down to 5.9. సో అఫీషియల్స్ కూడా చర్చించుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే వెదర్ కండిషన్ ద్వారా సో దాదాపు ఒక 20 minutes నుంచి కంటిన్యూస్గా నాన్ స్టాప్గా రైన్ పడుతూనే ఉంది. సో భారీ మొత్తంలో కాకపోయినా కానీ మ్యాచ్కి అంతరాయం కలగకుండా తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది ఇక్కడ రైన్ అక్కడ. సో బట్ ప్రస్తుతానికి 9 ఓవర్ల అనంతరం 59 పరుగులు, 2 వికెట్లు కోల్పోయి. సో 66 బంతుల్లో 65 పరుగులు కావాలి. బాల్ టు రన్స్ ఇక్కడ కావాలి. సో దీప్తి అర్ధశతకానికి ఇంకాస్త 19 పరుగుల దూరంలో మాత్రమే ఉంది. And now we're going to watch the highlights of the first 9 overs so far. చూసినట్లయితే స్నేహదీప్తి అద్భుతమైన బ్యాటింగ్, 31 పరుగులు, కేవలం 20 బంతుల్లో 6 బౌండరీలు సాధించి స్ట్రైకింగ్ ఎట్ 155, 155 సగటు స్ట్రైక్ రేట్తో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ పార్ట్నర్షిప్ చూసినట్లయితే 35 పరుగులు, కేవలం 25 బంతుల్లో. లాస్ట్ బాల్ చూసాం మరి డయానా అవుట్, ఏ విధంగా డయానా అవుట్ అయిందో. సో దాని తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ అపీల్స్ అనేవి జరిగాయి అక్కడ ఈజీ క్లోజ్ కాల్కి. సో మరి ముఖ్యంగా డయానా అవుట్ అయిన తర్వాత మరొక వికెట్కి కాస్త సమయమే తీసుకున్నారు, బట్ ఈసారి నేరుగా ఈ క్యాచ్ వాస్ మాత్రం డ్రాప్ అయింది అక్కడ శిరీషాది. డెఫినెట్లీ. కానీ వ్యక్తిగత 0 పరుగుల వద్ద ఎలాంటి రన్స్ చేయకుండా వెనుదిరిగే అవకాశం నుంచి బౌండరీ సాధించిన తర్వాత తను అవుట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ నుంచి మ్యాచ్ స్వరూపమే మారిపోయింది. సో 9 ఓవర్లు అనంతరం 59 పరుగులు, 2 వికెట్లు కోల్పోయి ప్రస్తుతానికి స్ట్రాటజిక్ టైం అవుట్ నడుస్తుంది. సో ఇదంతా మనం హైలైట్స్ చూస్తున్నాం గత చివరి 9 ఓవర్లలో. సో హైలైట్స్ అనంతరం ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్, 9 overs after 59 for the loss of 2. Here we go. We are into the action. సో రైట్ ఆల్రెడీ ఓవర్ ప్రారంభమైంది. సో దీంతో పూజిత, సో బౌలింగ్లో పూజిత, అదేవిధంగా భావన, స్నేహదీప్తి ఇద్దరు కూడా క్రీజ్లో ఉన్నారు. సో డాట్ బాల్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సో దాని తర్వాత స్లాక్ స్వీప్ చేసే ప్రయత్నం మిడ్ వికెట్ మీదుగా. సో గ్యాప్లో బాల్ వెళ్తుందా? వెళ్తుంది, అన్డౌటెడ్లీ బౌండరీ. సో స్లాక్ స్వీప్ ఆడుతున్నప్పుడు ఇలాంటి షాట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో బాల్ కనుక కనెక్ట్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా బౌండరీ వెళ్తుంది. ఫీల్డర్ స్క్వేర్ లెగ్లో ఉంచారు.
సో బాల్ కాస్త మిడ్ వికెట్ మీదుగా బౌలర్ రాకముందే ముందుగా బౌలర్ని పసిగట్టారు, బౌలర్ని రీడ్ చేశారు. అందుకే ఆఫ్ స్టంప్ మీదుగా వెళ్ళి సో మిడ్ వికెట్లో ఈ షాట్ను ఆడడం ప్రయత్నం చేసింది. సో దీంతో బౌండరీ. This is a terrific start to the 10th over. మొదటి 2 బంతులు డాట్గా అయినా సరే 3వ బంతిని ఒక చక్కటి స్లాక్ స్వీప్ ద్వారా కమింగ్ రౌండ్ ది స్టంప్స్ మరొక భారీ స్లాక్ స్వీప్ ఆడే ప్రయత్నం. బట్ కార్నర్ రీజన్లో ఫీల్డర్ ఉండటం వల్ల కేవలం ఒక్క బ్రేక్ మాత్రమే లభించింది. అండ్ వీ కెన్ సీ చాలా చిన్నగా ఒక చిన్న స్టార్ట్ అయింది ఇన్ ది గ్రౌండ్. మ్యాచ్ని ఎటువంటి ఇంటరప్షన్ ఏమైనా చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి మనం. స్నేహదీప్తి 31 పరుగులు కేవలం 20 బంతుల్లో ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ చూపిస్తున్నారు. కెప్టెన్ స్కెప్పర్ లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ అండ్ షీ హ్యాస్ ఆల్సో గాట్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ and she is bringing all of that into play today. కట్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం నేరుగా అక్షయ్ వద్దకు వాలి. కేవలం ఒక డాట్ బాల్ చూడాలి. స్నేహదీప్తి అట్ ద మూమెంట్ 155 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతున్నారు. సో షీఈస్ పొటెన్షియలీ ఏ కంటెండర్ ఫర్ సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ రౌండ్ స్టంప్స్ వేస్తూ బాల్ని రైట్ హ్యాండర్ బ్యాట్స్మెన్కి దూరంగా విసరడంతో ఎటువంటి రన్స్ లభించలేదు. ఎఫర్ట్ విత్ ది గ్లౌస్, ఒక స్టంపింగ్ అపీల్ చూడాలి. ఓ జస్ట్ రైట్ ఇన్ టైమ్. కేవలం ఒక క్విక్ సెకండ్లో షీ హ్యాస్ గాట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద క్రీజ్. మనం చూసినట్లయితే లుక్ ఎట్ దట్ గ్రేట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫుట్ వర్క్. కీపర్కి బాల్ వెడంగా వెళ్ళటంతో బ్యాటర్కి ఒక ఇనఫ్ టైం దొరికింది టు గెట్ బ్యాక్ ఇన్ ద క్రీజ్ అండ్ దట్ విల్ బి నాట్ అవుట్ బై ది థర్డ్ అంపైర్. అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ చూడొచ్చు మనం వైజాగ్లో వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. But at the moment it doesn't look like it's going to affect the game. The umpires will clearly take a call. And Hamza with the ball has a very good day with the bat, but can he do the work with the ball? Can she do the work with the ball for the team? Beg your pardon. Dancing down the wicket, picked it up very beautifully. We'll find Akshaya at the long on position and that will be a single. 60 runs required of 60 balls. Run a ball with 2 batsmen settled at the crease with a partnership of 40 runs, 41 of 32. It looks like it is going all in the way of Vizag Cheethas at the moment. The hometown girl, the shark cricketer from Vizag, Snehadipti on strike. Oh, dancing down the wicket. This time she has walked way down the wicket and that will be a big blow. Hamza delivers it for the team. She's got the big fish there. Snehadipti. This is a very big wicket. Down the wicket. She knew she has walked down way much and the finger goes up. You can see it there from the square leg umpire and that's a very good work. Excellent work, very quick work. She's been saved in the previous occasion, but this time Diksha makes no mistake. A clean collection and another one buys the dust for the team. 3 wickets down and it's the captain Snehadipti who have to be departed. 31 runs of 23 balls with 6 boundaries. 59 required in 58 balls now for the team Vizag Cheethas. Alright, another new batter at the crease, Subhasri. Oh dear, it's pouring down at the moment. We hope there will be no interruptions in the game.
Game is very well set beautifully. New batter will be on strike. First ball nicely played it onto the leg side, but will only be a dot ball. 3 వికెట్లు కోల్పోయారు టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. స్నేహదీప్తి స్టంప్డ్ అవుట్. హంస బౌలింగ్లో ఒక అద్భుతమైన వర్క్ విత్ ద గ్లౌస్ దీక్ష ద్వారా. ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్, ఒక చక్కటి షాట్ డౌన్ టు ది లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్. ఒక రన్తో తన ఇన్నింగ్స్ని ఆరంభించారు శుభశ్రీ. బట్ భావన 17 పరుగులు 21 బంతులు 3 బౌండరీస్. మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు ఎట్ ద క్రీజ్. చూడాలి తను ఎట్లా రాణిస్తారు, ఎట్లా ఇక్కడ నుండి మ్యాచ్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు అనేది చూడాలి. దట్ వుడ్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ ఈస్ దిస్ ద ఓపెనింగ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? ఈస్ దిస్ ద ఓపెనింగ్ దట్ ద టీమ్ Tungabhadra Divas are looking for? And they've got the wicket of the captain. Full toss, muzzles that. Juicy full toss delivery, but సరాసరి డీప్ కవర్స్ ఫీల్డర్స్ వెళ్ళటంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించింది. ఆ సింగిల్తో 11 ఓవర్లు ముగించడం జరిగింది. 67 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. మ్యాచ్ గెలవాలంటే 54 బంతుల్లో 57 పరుగుల లక్ష్య సాధన. ఇంకా వాళ్ళకి 7 వికెట్లు చేతిలో ఉన్నాయి ఫర్ ద టీమ్ వైజాగ్ చీతాస్. ఆల్రైట్, 12వ ఓవర్ ఆరంభం. మొదటి బంతి. ఫస్ట్ బాల్ కట్ చేసే ప్రయత్నం, కానీ ఫీల్డర్ చేతికి నేరుగా వెళ్ళటంతో ఎటువంటి పరుగు లభించలేదు బ్యాటర్కు. వికెట్స్ మధ్యలో షఫల్ అయ్యి బౌలర్ని అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. బట్ గుడ్ థింకింగ్, అద్భుతమైన థింకింగ్ బౌలర్ ద్వారా. చాలా చక్కగా బ్యాట్స్మెన్ని ఫాలో అవుతూ గైడ్ లైన్ బయట వేయడంతో బ్యాట్స్మెన్ జరగడం వల్ల మన గైడ్ లైన్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి అది వైడ్గా పరిగణించలేదు అంపైర్. గుడ్ కాల్. మరొక డాట్ బాల్. శుభారంభం. మనం చూసినట్లయితే స్నేహదీప్తి వికెట్ పడిన తర్వాత ఒక చక్కటి స్టార్ట్ దొరికింది. మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము, ఇది మంచి ఓపెనింగ్ అవుతుందా లేదా టీంకి అనేది చూడాలి. డాట్ బాల్స్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. 4 డాట్ బాల్స్ ఫ్రమ్ పూజిత. ఎటువంటి పరుగులు లభించలేదు. అండ్ వెల్కమింగ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్ షోయబ్ ఇన్ టు ద కామెంటరీ బాక్స్. Thank you, Jesse. So 12th over in progress, 67 runs for the loss of 3 wickets. So Bhavana on strike a batter. So low full toss delivery. So step out chesi aade prayatnam chesaru. So single vastundi. So new batter Shubhasri. So skipper out ayyaru. So definitely మనం ప్రెడిక్షన్ గురించి చర్చించుకున్నప్పుడు వికెట్లలో కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రెడిక్షనే. మీరేమంటారు జెసి? డెఫినెట్లీ హూఎవర్ ద బ్యాట్స్మెన్ వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్, ఎవరైతే బ్యాట్స్మెన్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు 50 చేయకముందే విన్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ వీ డు నాట్ గెట్ అవర్ ప్రెడిక్షన్స్ అవుట్. లేదు, అక్కడ వెదర్ కండిషన్ అదేవిధంగా వికెట్ బిహేవియర్ని బట్టి మనం అది ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే స్టెప్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు అక్కడ, స్టంప్ అవుట్ రూపంలో వెనుదిరిగారు స్నేహదీప్తి. సో దీంతో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. ఒక అద్భుతమైన ఓవర్. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు పూజిత. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 68 పరుగు 3 వికెట్ల నష్టానికి టీం వైజాగ్ చీతాస్. ఆల్ రైట్, చాలా చక్కగా మళ్ళీ గేమ్లోకి తిరిగి వస్తారు టీం తుంగభద్ర డివాస్. మనం చూసినట్లయితే కెప్టెన్ వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత కొంచెం స్లోగా రన్స్ కట్టడిచ్చారు టీం తుంగభద్ర. సో మరి ముఖ్యంగా స్కిప్పర్ ఆడుతున్నప్పుడు స్నేహదీప్తి అక్కడ కాస్త క్రూషియల్గా మారిండే వీళ్ళకు. సో 31 పరుగుల వద్ద, కేవలం 23 బంతుల్లో 31 పరుగుల వద్ద అవుట్ వెనుదిరిగారు. స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నంలో స్టంప్ అవుట్ రూపంలో వెనుదిరిగారు. సో దీంతో రైన్ ఇంటరప్టెడ్ ప్లేయర్
సో వర్ష భావన వర్ష సూచన నిరంతరంగా 30 నిమిషాల కంటే ముందు నుంచి స్లైడ్గా వర్షం అనేది పడుతూ ఉంది. ఈసారి మాత్రం కవర్స్కి కాల్ చేయడం జరిగింది మరి కాసేపట్లో. సో చూడాలి మరి. సో ప్రస్తుతానికి అంపైర్స్ మాత్రం కవర్స్ని వెల్కమ్ చెప్తున్నారు. Yes, Shoaib. Very unfortunate. Covers have to be called in. ఒక మంచి ఫ్లోలో నడుస్తుంది. స్నేహదీప్తి వికెట్ పడడంతో ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ అయింది గేమ్. అండ్ అట్ ద మూమెంట్ వర్షం పడటం చాలా ఒక బాధాకరమైన విషయం ఫర్ బోత్ ద టీమ్స్. చూడాలి. అండ్ మ్యాచ్ విల్ బి రెజ్యూమ్డ్ బట్ వీ కెన్ నెవర్ స్టాప్ ద నేచురల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్. యా డెఫినెట్గా. సో కవర్స్ కమ్స్ ఇన్. సో వర్షం పడుతుంది. సో కవర్స్ కూడా వెల్కమ్ చెప్పారు. అండ్ సో ఇది కరెంట్ సిచ్యువేషన్. And on the screens we have our unsung heroes who works very tirelessly behind the curtains to maintain the ground, to pull the covers. It is never easy when the rain is coming down. It is never guaranteed that the covers would come, but they do all the work. We've seen it in GMR APL as well. The ground staff who have worked for APL has been right on point and they have done a terrific job. A very very big salute to the unsung heroes, the groundsmen of every ground, whatever the ground it is, and especially as to how they have managed to pull it out in GMR APL. That is commendable and appreciable work for the team. And you can see down, it's pouring down here at ACA-VDCA stadium. మెల్లగా రైన్ పెరుగుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. చూడాలి. umpires will have a close look on everything that's happening there. Only when the rain completely stops the match will be resuming and umpires will clearly take the call. There will also be reduction in the overs for the lost time, and since 5 overs have been completed in the second innings, if the game does not resume, there are high chances that they're going to go for Vijay as well. And at the moment, at the end of 12 overs, 68 runs is where the team Vizag Cheethas Alright, you can see it there on the screen. 12 overs completed, 68 runs, 3 wickets down for the team Vizag Cheethas. మ్యాచ్ గెలవాలంటే 48 బంతుల్లో 56 పరుగుల లక్ష్య సాధన. కానీ రైన్ ఇంటరప్షన్ వల్ల ఎంత ఓవర్స్ కట్ అవుతాయి అనేది, లేకపోతే ఎంత ఓవర్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి అనేది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ద రైన్ స్టాప్స్. అండ్ టాప్ పర్ఫార్మర్స్ అట్ ద మూమెంట్ ద కెప్టెన్ 31 runs of 23 balls with 6 boundaries with an outstanding strike rate of 134. And she is certainly a contender for the super striker of the match. And 1 wicket for Padmaja, the captain, 1 for Hart, 1 for Vasavi, the left arm spinner, and 1 for Hamza, who's got the wicket of Snehadipti. And we will be back after a little break to have an update on the rain that is happening here at ACA-VDCA Stadium, Visakhapatnam. Or 1 ball. And meanwhile, you can have Set on the a ground, view of the covers highlights of the Labinchindi. game that has It's a happened so far. perfect cover drive. Archita on strike. Oh, straight got ప్రయత్నం. సో గ్యాప్ లభిస్తుందా అంటే డెఫినెట్ గా బౌండరీ. Bowling to a right and a batter, waiting for that, cuts that beautifully, lovely shot. Nice to play once again, opens the face, ran it down from Udvita. Once straight down the ground. What better? Nicely played, beautiful. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మార్పు చేశారు, బట్ కాకపోతే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం అదే వేగం. బ్యాక్ టు బ్యాక్ 3 కన్సిక్యూటివ్ డాట్ బాల్స్. డబుల్ తర్వాత సబ్మిట్ వికెట్కి మీదకి భారీ షాట్కి ప్రయత్నం చేశారు. ఈసారి మాత్రం
back of the hand, but very well picked up. Lovely shot. Lovely line. Just a couple of boundaries have been conceded in the first over by Sirisha. That's up in the air. Who wants it? Tungabhadra Divas. So Siri to Padmaja. Skipper. So captain on strike. Oh, 4-4 very close. And so చివరి నిమిషంలో డిఫెన్సివ్ మోడ్లోకి వచ్చింది. ఇలాంటి షాట్ అవసరం ఉంది. లూజ్ డెలివరీ మేము నెలకొల్పారు. సో ఆ భాగస్వామ్యాన్ని కావాలి ఇక్కడ మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలంటే. సో ఎండ్ టు ఎండ్ వికెట్స్ పోతున్నప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ Cuts it beautifully. Oh, was that enough? Wow. Wow. The 10th over. The 11th over, in fact, and first one. That's gone through. That is beautiful place. స్కోర్గా చూపిస్తుంది బట్ అగ్రెషన్ అనేది కూడా చూపించాలి. ఎస్ కవర్డ్ డ్రైవ్ కి ప్రయత్నం చేశారు. లాంగ్ ఆఫ్ అండ్ బౌలర్స్ క్యాప్ వేసుకుని ఆడితే మనం నో బాల్ గా పరిగణిస్తుంటుంది. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ అలాంటి అవకాశాలు లేవు. సో 4-4 షాట్ కి ప్రయత్నం. బట్ ఆఖరి 5 ఓవర్లు మరి ఒక బాల్ మిగిలింది. So with the remaining overs, so what do you think would be the total that they would be getting here? సో రాబోయే బౌలర్స్ కూడా పేసర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ హిట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా? Start of the proceedings for the 17th over. First ball swept that beautifully. He's out racing away the first boundary over. Down the leg side and that punched on the back foot straight to the fielder. They have to hurry and that's played straight down the ground. That's up in the air. But the fielder is within the 30 yard. బౌలర్స్ రాణిస్తున్నారు. సో బ్యాటర్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ దానికి రీచ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ప్రయత్నంతో పాటు ఇది బౌండరీ వస్తుంది. అండ్ శిరీష తన ఆఖరి ఓవర్ బౌల్ చేయడానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. శిరీష గురించి తెలుసు తను ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం. స్టెప్ అవుట్ చేసి ఆడే ప్రయత్నం చేసింది నేరుగా ఫీల్డర్ చేతుల నుంచి. సో చూడాలి మరి స్టెప్ అవుట్ కి ప్రారంభం అయితే లభించింది. సో దీంతో షాట్ ఆన్ టార్గెట్ ఉందా అంటే సో ఫీల్డర్ Tamanna to Akshay. Tamanna to Vasavi again. With a full delivery outside of stump, but has got a wicket by cramping her room. That's been called in. A very first ball, a free hit delivery. That's been negotiated for a single opportunity for another run out. That's up in the air. A lovely shot. Free. Wow. Magnificent. An appeal on the very big batter. Snehadipti on non-striking. Snehadipti on strike right now. So this time, appeal. చొప్పున బ్యాటింగ్ చేస్తే మాత్రం సునాయాసంగా విజయం వారి వైపు చెందుతుంది, వారి వైపు వస్తుంది. సో దీంతో మరోసారి బాల్ ఇన్ ది ఎయిర్. ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. సో పద్మజ టు సిరి. ఫర్ స్లైట్లీ మిస్ఫీల్డ్. ఇలాంటి మిస్ఫీల్డ్ చేస్తే మాత్రం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ అక్షయ. దిస్ టైమ్ ఆన్ సైడ్ డెలివరీ. So slightly cuts towards the square leg origin into the gap. So ball bound. And that is the cost. And that is the risk of playing a shot across the wicket. Kolpi ee match ni munduku sagistaru. Oka adbhutamaina shot, bari shot. Experienced player for it. Oka adbhutamaina cut shot. Boundary wide. Right again down the ground towards the covers of field. ప్రస్తుతానికి వైజాగ్ చీతాస్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు స్నేహదీప్తి. ఇచ్చి ఉన్నారు మొదటి ఓవర్లో. షాట్ ఈసారి స్క్వేర్ లెగ్ మీదుగా గ్యాప్ లభించింది. వన్ బాల్. That's right, ball in the air. It could be a chance into the gap. Very big and she's got the chance. ఒక శుభారం వచ్చింది. మరొక అద్భుతమైన షాట్. సో దాని తర్వాత స్లాగ్ స్వీప్ చేసే ప్రయత్నం మిడ్ వికెట్ మీదుగా. సో గ్యాప్ లో బాల్ వెళ్తుందా? భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. ద షాక్ క్రికెటర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ స్నేహదీప్తి ఆన్ స్ట్రైక్. Dancing. A very very big salute to the unsung heroes, the groundsman.
As a right of Vizag Cheethas have won by 5 runs of VHD method. So finally ఈ మ్యాచ్లో వైజాగ్ చీతాస్ విజయం సాధించింది VHD మెథడ్లో. సో 5 పరుగుల మార్జిన్తో విజయం సాధించింది. సో ట్రైన్ వల్ల వర్షం వల్ల అంతరాయం కలిగింది. సో దీంతో VHD మెథడ్ అప్లై చేశారు. సో దీంతో 5 రన్స్ మార్జిన్తో ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది వైజాగ్ చీతాస్. సో మరి కాసేపట్లో పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. స్టే ట్యూన్ ఫర్ లైవ్ యాక్షన్. Alright, good evening and welcome to the post-match presentation of second match of Andhra WT20 Cricket League 2025. It was not the kind of end that we have expected, but it is unstoppable at the moment. And welcome to the post-match presentation. We extend a heartfelt thanks to the Andhra Cricket Association for successfully conducting the lead. First of all, a very big welcome to the presentation party, Ms. Shilpa Chandran Garu, Women's Selection Committee member, Mr. K. Nagamalaya Garu, BCCI Curator, and JKM Raju Garu, Stadium in charge, ACA-VDCA International Cricket Stadium. And first of all, I am now inviting Shilpa Chandran Garu to please come forward to present a check of 5,000 rupees to the super striker of the match, and it goes to the captain of Vizag Cheethas, Sneha Deepti. Congratulations on winning the Super Striker of the Match award. And moving forward, done the magic with the ball with an economy of just 2.5. First of all, I'd like to welcome Mr. K. Nagamalaya Garu to please come forward to present a check to Vishnu Priya. And our honorable stadium in charge, Mr. JKM Raju Garu, will be handovering the player of the match award to none other than CH Tamanna. 4 overs bowled, 1 maiden, 19 runs and 2 wickets. And calling forward Sneha Deepti Garu to please come forward for a quick chat. The winning team captain. Congratulations on winning the match. How do you feel?
We feel really happy because this is the first match of the tournament, so we are very happy. So what are your plans going into the tournament? This is the first match, and how do you feel about it? As a team, we feel good, and we got good combinations like juniors, seniors. Along with that, we got some experience in under 19s, so we are happy, and I'm really looking forward for the tournament. Walk us through the plan at the halfway stage. What were you thinking as a senior player, represented Indian cricket as well? So what was your talk with the youngsters in the team? Nothing much. I was telling them to enjoy the game as much as they can, and along with that, to be in the present, reading the situations and all. As I was telling you earlier, like we were prepared for everything. We know the weather would play its part, so we were up for it. Congratulations on winning the match and getting your points on the table. And all the best for your next matches. Thank you. Thank you. And the second match of the season concludes, and Team Vizag Cheethas have won the match by 5 runs. They are ahead in the Vijay table.